now replicated, and how many states are you have you sent fellows to, Yeah. Sudha? So when elected representatives and visionary bureaucrats start to draw from talent in the private sector, magic happens, right? So that's the answer. So how many Uh, states are your fellows in? so we finished one cohort in Karnataka. So the next cohort will start in April. And we've just kicked off in Punjab. So two states. We'll announce the third state soon, and we hope to come to Telangana with your support, sir, in the very near future. Nice. Thank you, panelists. We'll take one final comment from Jayashree on how you're using technology at the foundation to increase impact. Yeah. Technology plays a vital role in all sectors. We use it in all the programs at the foundation. To give an example, we have a skilling program to skill the youth to employability, and we use technology to track, to collect data, track. And, data is everything. Then we can plan ahead. We also use technology in the agriculture to where we have a high goal of constructing 100,000 ponds. So we use it to ideally locate the pond for logistics and to monitor after the pond have been dug to monitor the crops. Thank you, Jayashree. And thanks a lot. Thank you, panelists. Thank you very much. Right, so please put your hands together for the amazing discussion. I love the fact that it was so logical. There were facts, very clear facts that were presented. And on behalf of the audience present in Nizamabad, big thank you to the panelists and the moderator. I request our moderator to felicitate our panel members. Right? Thank you. It's brilliant to start the day with absolute rock stars on the stage, right? People who are there everywhere. And thank you so much for being yourself and continue your journey for us more than anyone else. Please put your hands together. Thank you so much. So our panelists who came down from Bombay to participate in this conversation, thank you so much. And we always have a soft corner for people who create an impact in the social space. Thank you, Sudha, for being yourself. And thank you, Funny, for conducting this with such ease. Now that we hear, it's also time to hear from the CEO of KTR Sandbox. I request Manish to please come up on stage. And the only note that I've heard about him is nobody has seen him sleep or eat in the last 3 days because he's been slogging that hard. So Manish, we would love to hear from you, your address for Development Dialogue 2023 Nizamabad. Good morning and a very warm welcome to all of you to Development Dialogue 2023. We are doing Development Dialogue after a gap of 4 years. It was because of COVID and the disruptions that it brought. But then thanks to technology, we have been able to put COVID behind us. Technology that came to our rescue in form of vaccine, in form of the tremendous amount of logistical support that was needed to deliver those vaccine, in form of testing kit, in form of contact tracing and so on and so forth. So one thing that COVID has done before going out of our way is that it made sure that we understand the importance of technology. But then that's not it. We need to ensure that technology is used for social good, for social impact. And then it is my unique pleasure that there could not have been a better face to represent technology in Telangana and India than Shri KTR Garu, Honorable IT Minister and Industries Minister. So I wholeheartedly welcome you, sir, to this gathering. I would also like to welcome Prashant Reddy Garu, Honorable Minister, all the beloved MLAs of Nizamabad, and all Collector Garu, CP Garu, and all the other political dignitaries present here.
Now there are people who have used technology to build large companies. And they have learned so much in that process of building those large companies. And after they have done that inning on entrepreneurship, they have come to use that technology at scale and for impact to do social good. And I'm very happy to see 4 of them here. So I would like to welcome Desh, Jayashree, Rajugaru, and Funny here to this gathering of Development Dialogue 2023. Development Dialogue, in a way, it's a very unique gathering. There is not a gathering where in the same mix of crowd, you will find farmers, you will find women micro-entrepreneurs, you will find corporates, you will find startups, you will find faculties, you will find government, you will find all sort of representatives from all stakeholders. Now, so I would want you to at least ensure that you talk to one of these and get one story out for yourself. So if you meet one farmer, get one story, one woman micro-entrepreneurs, get one story, meet one startup, meet one corporate, or somebody who wants to do social good, then I think the true purpose of Development Dialogue will be successful. Now, this is not a gathering that we are just randomly put together. This is a very unique community that Kakatiya Sandbox has built over the last 9 years. We have built it brick by brick. And that's the gathering here. I fondly remember a story from a program that we do. It's called Skill in Village, where we used to run this program for 2-3 years. And after 2-3 years of running this program, the Sarpanch came to us saying that I would like to write a check for 25,000 rupees and then be part of this program to make it sustainable, to make it viable. Now that's the community that has gathered here. The community that truly wants to be part of economic transformation of North Telangana. Overall, over the 9 years, Kakatiya Sandbox has been able to generate $50 million of economic impact for 100,000 families. We work with 100,000 farmers, 5,000 micro-entrepreneurs, more than 2,000 skilling students, and numerous startups. And all of that has done right here from Nizamabad for the social impact of North Telangana. Sometimes people ask me, what am I doing here? While all of this is happening, how are you the center of it? You have the profile to be in some tech center around the world. You graduated from NIT Trichy. You are in corporate sector. You're working with different governments. Why are you here in Nizamabad? To them, I humbly say that if the pursuit of purpose and happiness can take people to the higher Himalayas, this is my purpose. And I'm just happy to be here. Well, thank you. Nowhere you will find an opportunity to work with a farmer who's so smart and always thinks from the first principle to people who are the philosophers of the world and the best thinkers of the world. That opportunity is rare to come by. So if any one of you among the crowd is thinking of taking that hard plunge to make this social impact, I'm happy to share my experience, talk on the side, and I will tell you just one phrase. It's all worth it if you take that plunge and actually do that work. Then at last, I personally believe that's all about people. People is what create impact. People is what bring the change. So today, I would say, let the shoulders rub and inspiration fly. To all of you again. Thank you. Thank you so much to our very own rock star. Okay, now the next person I'm going to be introducing honestly requires no introduction, but as part of the job, I'll quickly read up something. Mr. Raju Reddy is the co-founder of Kakatiya Sandbox. It's absolutely phenomenal to have you here today. He was the former CEO of Sierra Atlantic, a company that grew to be the best-in-class global service company over a period of 17 years before being acquired by Hitachi. All the fancy designations, but the designation that he absolutely loves is when he scored the chief volunteer for Kakatiya Sandbox. So, please put your hands together for Mr. Raju Reddy. Thank you. Good morning, everyone. Good morning. Very warm welcome to you all to my hometown, our beautiful city of Nizamabad. Nizamabad, often we describe it as a microcosm of India. Truly a diverse group of cultures, languages, religions, and I see that in today's audience we have people, by the way, that have come from all over India, several chief executives and people from US and other parts of the world. In fact, I saw a group of students that are here on a study abroad program,
and one of them met last evening. She came from Ukraine. So, if Nizamabad is a microcosm of India, the audience here in some ways is a microcosm of the world. So thank you. Thank you all for joining us in Nizamabad. And a special welcome to our chief guest, a dear friend, our Honorable Minister KTR Garu. Who is more popularly known as KTR. And thank you, Minister Prashant Reddy Garu, and all the elected officials who are here today, and the district officers. And, Desh and Jayashree, thank you for being the inspiration to both Funny and I in starting Kakatiya Sandbox about 9 years ago. So I just wanted to share a little bit about, Kakatiya Sandbox, and then just to add to Manisha's comments, and then I have the privilege of introducing the chief guest, KTR, today. So, at the core, everything in a sandbox is about creating better economic opportunities in rural India. And we started this journey a little over 9 years. And there are kind of three main tenets of a sandbox ecosystem. One, it's the bottom-up form of economic development, meaning unless the local people are an active part of the solution, these changes are not sustainable. Hopefully yesterday you had a feel for that, the quality of the local talent that is building Thai Nizamabad. By the way, how many of you knew that there was a Thai chapter in Nizamabad before? It's the smallest city in the world with a Thai chapter anywhere, and one of the most vibrant Thai chapter cities. Absolutely. So I think that's an example of bottom-up form of socio-economic development. Second is bringing an entrepreneurial mindset to address social challenges. As Desh, the founder, often likes to say, if you can combine the compassion of the non-profit world with the execution excellence of the for-profit world, that's when you get outstanding results. And third is scale. A country of 1 billion people, unless you touch a large enough population, you can make a meaningful difference over time. So we started with roughly about 10 million population, the undivided districts of Nizamabad, Karimnagar and Medak initially. But today I would say our impact region is roughly about 1% of India, because we also operate in Nalgonda and Adilabad, most of North Telangana today. And we touch about 2 lakh people, out of which 20 lakhs, 2 million people, 20 lakhs, out of which 5 lakhs is a life-altering impact, where the income has gone up by 50% to sometimes 2 to 3x. Now that is still a long way off from where we strive to be, but it's a very encouraging progress, and at the end of it, it's all about building role models at the micro level, people that they can relate to, like Manish talked about the farmers or others. And so we need many partners for this to succeed. And one of the most important partners in all of this is the government, of course. And I must tell you, right from the day one, we've had tremendous support. We have a very enlightened government, fortunately for us, in the state of Telangana. And a big shout out to Garu and the rest of the team, and of course our Chief Minister KCR Garu, and so now many of you know about KTR Garu with all the businesses that have come to, global businesses that have come to Hyderabad and Telangana in recent years, and I think there was a lot that came out of Davos conference itself. My understanding is there is several billions of dollars, maybe tens of billions, that have come to Telangana or will be coming as a result of that. So I don't have to tell you a lot of that which is in public domain, but I thought I'll share a little anecdote. I talked about this, I never talked about it here in India, but I did talk about it once in California, so some of you may have heard it before, so bear with me. It's a personal story, I think, that gives you a glimpse into, KTR. And this was about 6 years ago. I was meeting KTR Garu in the secretariat, and at the end of that meeting, he invited me to join him for a dinner at Falaknama Palace, where there was a visiting delegation from Boeing.
And, uh, and he was kind enough, and I said, sure, I mean, that sounds interesting. So Boeing was evaluating different cities for setting up their new manufacturing plant. And my understanding is not just cities across India, but in other parts of Asia. And I was seated next to a gentleman, a Caucasian, who was visiting India for the first time. And we talked about, each other, and he knew that I live in California. I was here on a visit. And KTR, as he normally does, did a fantastic job building a very compelling argument for why Boeing should choose Hyderabad over other cities, and other cities not just in India but outside too. And at the end of it, this gentleman turns to me and says, Raju, we need a leader like this back in our country, in America. Just, just think about it. And being a native of Telangana, my heart swelled with pride. So, ladies and gentlemen, that's just a peek into, KTR Garu from a personal anecdote that I have. He's a kind of leader that not only any part of India would love to have, but any democracy in the world would love to have. So please join me in a warm welcome to our chief guest, KTR Garu. Thank you. Thank you. Should we just... మీరు ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత దేశ్ వస్తుంది. He'll come up and then he'll moderate. Thank you. Andarki namaskaram. A very good morning to all of you. Firstly, I'd like to thank Raju Reddy and the team of Kakatiya Sandbox for inviting us over to Nizamabad. It's always a pleasure, always, a memorable experience meeting with Raju, Desh, and the entire team, that inspired this wonderful facility being created here in Nizamabad, the Kakatiya Sandbox. Also wanted to ensure, to all the distinguished delegates and others who have come from various parts of the world and also various parts of India, welcome to Telangana, welcome to Nizamabad. Our Honorable Minister for Roads and Buildings, Shri Prashant Reddy, the District President of Nizamabad, Shri Jeevan Reddy, Honorable Chairman for RTC and MLA Nizamabad Rural, Shri Bajireddy Govardhan Garu, Honorable MLA Nizamabad Urban, Shri Ganesh Gupta Garu, Honorable MLA Bodhan, Shri Shakil Garu, Honorable Member of Raj Sabha, former Speaker, Shri KR Suresh Reddy Garu, Honorable MLC D. Rajeshwar Rao Garu, Honorable MLC Gangadhar Gaud Garu, Honorable ZP Chairman Vittal Rao Garu, Honorable MLA from Kodad, Shri Mallaya Yadav Garu, Honorable former MLC Shri Narsi Reddy Garu, Honorable DCCB Chairman Shri Bhaskar Reddy Garu, to all the distinguished, members who are also present in the audience, to the district administrators, officials, to my friends from media, a warm welcome to all of you. I love the theme of this event, development dialogue. I think a country like India, which has the largest population on the planet now. We just surpassed China. For those of you who are not aware, we just, I think, surpassed China last week or 10 days ago. We have the largest population on the planet now. We're the country with the largest population on the planet. Most importantly, this population, if you look at it, 50% of India is less than the age of 27. 65% of India is less than the age of 35. And in a knowledge economy, I think this is the biggest a nation can bring to the table. The kind of young think force, not young workforce, but the kind of young think force India possesses today is the biggest strength. In fact, it can leverage its economy. I think this is the biggest a nation can bring to the table. Dialogue is because I'll narrate a quick story to you. Back in 1987, both India and China, similar sized countries in terms of population, also had a similar sized economy. We had almost the same GDP back in 1987. But if you actually move forward to 36 years later, today, China is the second largest economy in the world.
with $16 trillion of GDP size, whereas India is still languishing at $3 trillion with the dreams of a 5 trillion economy. What went wrong? Or what did China do right that India did not get right? In my humble opinion, I think China focused on ensuring that development becomes the principal conversation across the country, across the nation. Unfortunately, in India, I think very often politics takes center stage and economics unfortunately takes a back seat. Now, the reason why I said I love the theme of the conference here is because the conversation which always centers around development, especially for a third world country like India, for an emerging economy like India, will only ensure that the policy makers, the lawmakers, the legislators, the elected representatives, their focus should remain on the right things. For instance, in Telangana, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Shri KTR Garu, we have focused on getting our basics right. Back in 2014, right about the time when KTR Sandbox was formed, the state of Telangana also came into being on the 2nd of June 2014. When we started this journey in the new state, there were a lot of apprehensions, there were lots of doubts. In fact, we started our journey as a power deficit. State of Telangana, in fact, when Manish was, Funny was talking, also when Raju was talking, they all mentioned farmers and the rural livelihoods, etc. In Telangana, for those of you who are not familiar with this state, we had, to the formation of the state, we had 25 lakh plus, 2.5 million plus tube wells that have been sunk in by the farming community here. Billions and billions of dollars over a period of last few decades. They have sunk in many, many bore wells into the arid, dry region of Telangana. While there is enough water in our rivers, Godavari and Krishna, it has not been leveraged. While there are enough minor irrigation tanks, almost 46,000 lakes and tanks, they have not been leveraged. Irrigation was primarily rain-fed and it was dependent on tube wells and bore wells. Now this is something that was the challenge when we started our journey as a new state. Because we started our journey as a power deficit state. When our Honorable Chief Minister assumed office on the 2nd of June 2014, he made it his primary task and primary challenge to address this power deficit situation. In a matter of 6 months, just 6 months, from the day he assumed office, he made sure that the power deficit situation has changed, and today I can proudly say that Telangana is a power surplus state which can actually supply electricity 24/7 to the farming community free of cost in India. And we are the only state in India which provides free power 24/7 to the farmers. We also produce and supply quality power to both domestic and also industry sector in our state. The reason why I'm mentioning this today is because in the last 8.5 years, numbers will tell you a story. The development dialogue that we're talking about today is already a work in progress in Telangana. When we started our journey, the per capita income of Telangana was 1,24,000 rupees. 124,000 rupees. As of March last year, March 2022, the per capita of Telangana has risen, has increased to 278,000 rupees, 2,78,000 rupees. Almost 130% increase. The gross state domestic product, the GSDP of Telangana was about 500,000, 5 lakh crores on 2014 June 2nd. But as of last year, the GSDP of Telangana also has increased to 11.55 lakh crore, which is almost 1.15 million, 1.15 millions. The kind of increase in wealth, the kind of increase in per capita income that has happened in Telangana, just to give you one little statistic that will put things in perspective. Telangana is only 2.5% of India in terms of population. We are only 40 million people. But our contribution to India's economy, India's GDP is 5%. We are 2.5% in terms of population, but our contribution is 5%, which means we are literally punching double our weight. We are a 50-kilo boxer
fighting in 100-kilo categories, how I would like it to. And I would also like to add one more thing. Raju called Nizamabad a microcosm of India. And by extension, you called this room a microcosm of the world. I would only say one thing. Telangana is that state where the north of India meets the south of India. Telangana is that state where paratha meets dosa. Telangana is that state where biology meets technology. Telangana is that state where life sciences meets data sciences. Telangana is that state where Mangoverse meets Metaverse. And Telangana also is that state which is focused extensively on holistic integrated development. What do I mean by that? Our IT exports back in 2014 were 57,000 crores. As of last year, they have risen to 1,83,000 crores. Our agriculture activity has expanded by almost 6% in terms of our GSDP valuation. It has increased by 119% overall. For those of you who have a phone in your hand, let me indulge you for a second. Please pull out your phone for a second. Please pull out your phone. And please Google it for me. World's largest lift irrigation project. Let me repeat. World's largest lift irrigation project. Can somebody tell me the answer? Those who are trigger happy and quick fingers. I'd like to hear from the backbenchers here. What is it? Kaleshwaram lift irrigation project. The reason why I mentioned it, very often we talk about Chinese execution. Very often we talk about how Three Dam was built by the Chinese in a record span of time. Let me tell you, youngest state in India, under the leadership of our dynamic Chief Minister, Shri KTR Garu, has built the world's largest lift irrigation project in a span of 4 years. Indian engineers, the engineers of Telangana, have made us proud. We have built this project which irrigates 45 lakh acres of land, which has also rejuvenated the Sri Ram Sagar project right here in the Nizamabad, in the neck of the woods in Nizamabad. And most importantly, it also caters to industrial consumption, and it also supplies drinking water to the metro city of Hyderabad, which contributes significant portion of our GSDP. I'm not sure how many of you know this. Not only is Telangana home to the world's largest lift irrigation project, India recently completed 75 years of independence. We are the first state in India to have completed a mammoth, a Herculean task of providing a portable drinking water connection to each and every one of our 1 crore households under a project called as Mission Bhagirath. We are the first state to have completed it. And when we were laying the water pipeline, which almost ran for more than 100,000 kilometers, 1 lakh kilometers plus of water pipeline, along with it 19,000 reservoirs, and along with it number of pump houses and everything else that goes with it. Let me also tell you, we have leveraged, there is a very popular word in India called as Jugaad. Jugaad basically means hustle. Jugaad basically means hustle. What we did in Telangana is something ingenious. When we had to dig and trench the entire landscape and lay almost 100,000 plus kilometers of pipeline, we decided that we'll also combine the fiber optic cable in the same trench that we were digging for the water pipeline. Thereby, Telangana will also become one among the first states in India to be providing 100 Mbps broadband connection to each and every one of our 10 homes. This is unique because the pandemic has shown us what can be done by way of e-commerce, by way of e-health, by way of digital education, and by way of digital empowerment at large. So my humble request to those of you who are not familiar with the brilliant story of Telangana, that is the reason why I call my state the most successful startup of independent India in the last 75 years. I can narrate many more other fantastic achievements of the state, but I'll leave it at that because I know we're short on time and we already showed up late. So let me thank Raju
and the entire team of Kakatiya Sandbox for this wonderful opportunity. I wish the youngsters, the farmers, the entire ecosystem of Nizamabad the very best. I'm coming back next month, Raju Anna. I'm coming back to inaugurate the IT hub here. I'll humbly request you and Desh, to bring in more and more, because the pandemic has shown us it doesn't matter where you work from in the world. You could be in a village, you could be in a small town, you could be in a metro like Hyderabad or Bangalore. I think now in a digitally connected world, in a world where youngsters from tier 2 towns actually have more fire in their belly, we need to ensure that the rural innovators, the social innovation, the tier 2 town innovators from Nizamabad, Khammam, Nalgonda, Mehboob Nagar are all given ample opportunity and equal opportunity to ensure we create a level playing field. So I thank you for this opportunity. I thank all of you, in fact, for giving me this opportunity. And I once again welcome Desh and Raju back onto the dais. Coming. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Request you to have a seat because we're going to have a fireside chat as well. Now, there are very few people in the country who can spontaneously captivate an audience, and then we have one household which has two of them. So all of us know who I'm talking about. Please put your hands together. Now, again, another redundant job of introducing Mr. Desh Pandey. With that kind of a name, you just can't get things wrong. He's the president and chairman of Sparta Group LLC, a family investment office, and also the chairman of Tejas Networks. Desh is the co-founder of Desh Pandey Foundation, a global philanthropic organization nurturing innovation and entrepreneurship in universities and cities across USA, Canada, and India. And now he's going to indulge all of us in a fireside chat with KTR Garu, asking all the questions that we have in mind on our behalf. 20 minutes, all yours, sir. Thank you. Thank you. Welcome. Welcome. Thank you, Desh. Honorable Minister, whom we fondly call you KTR. Cheers, thank you. So thank you. Thank you very much. Thank you. Well, first of all, I want to congratulate you on how much you have accomplished at a young age. Just looking at your Wikipedia, and I realized that I graduated and left India in 1973 when you were not born yet. So congratulations on getting Cheers. so much done at a young age. Like you talked about, Telangana has achieved a lot in the last 8 years. Double the GDP, clean water, all these things. What were the core aspects of being able to achieve those fantastic results? And what do you think Telangana as a state needs to do to keep that trajectory going for the next 8? Thank you, Desh. Great question. Firstly, like the MC said, with a name like Desh, I think you can only inspire confidence. What you've done in Hubli has today translated into something very meaningful here in Nizamabad. Firstly, I think Desh and his entire team of Hubli Sandbox really deserve a big round of applause. Please put your hands together. Thank you. And I'm sure Jayashree's role is more paramount in this, so thank you, Jayashree. I think for contributing in a big way to Desh and his brilliant story. Just to, kind of add to what I was saying before, Telangana has done some things which are truly meaningful and truly relevant to an emerging and a developing country like India. The reason why I said the dialogue needs to be centered around development and nothing else is because, as a country, I think we've lost the plot somewhere. We are not focused on ensuring that our children, our citizens get the basics right. We need electricity, we need drinking water, we need water to the fields of our farmers. We need to ensure basic support mechanisms are in place to make agriculture more remunerative, to ensure that the farmers' kith and kin and their children also look at farming as a productive sector and not otherwise. We have focused on these basics. What can be done? What further can be done? I think if you look around, the world and also India at large. I was at the World Economic Forum last week. One of the prominent themes that kept popping up over and over is, with the whole geopolitical situation and how, the world now realized that they're excessively dependent on China. The world has started taking stock of the situation and wants to move away cautiously but slowly
away from China. There's the whole China plus one talk. There's the whole China for China and rest being done elsewhere kind of a discussion. This is India's opportunity. This is an opportunity for India to seize the moment, to capitalize on it, to build more manufacturing, to ensure that we, also as we move into the services and knowledge economy, to latch on to that unique opportunity where India can position itself as a hybrid between China and the US. The reason why I call it a hybrid between China and the US is because China has done brilliantly to position itself as a factory of the world. They produce everything literally. They produce active pharmaceutical ingredients. They produce world-class electronics. They produce plastic molds and little things that we see all around us. They also produce some of the most high-tech equipment that there is in the world that is used in aerospace, defense, space tech, etc., etc. Whereas the US, slowly but steadily, has moved away from being a manufacturing to a services, now more to a knowledge economy. And like I was pointing out, I think over the next 1 decade, India can truly position itself with progressive states like Telangana leading from the front. India can truly position itself as that unique combination which can both cater to the manufacturing needs of the world, also at the same time ensuring that this young think force that we have, that amazing demographic dividend that can pay off big time if we ensure that more and more sandboxes can come up in various parts of India. If we can focus and ensure that the youth of India doesn't unnecessarily get distracted from the development agenda and continues to stay on course, then magic can happen over the next 1 decade. The last thing I'll mention on this count, Desh, India does not have the luxury of leapfrogging anymore. We cannot allow leapfrogging to happen. We have to literally pole vault. Because what US was able to achieve in the last, say, 1 century or so, what China was able to achieve and accomplish in the last 2 decades or so, India has to do that in 1 decade. And that is the window of opportunity that India cannot miss out. And more such unique opportunities where ecosystem and multilateral, cooperation opportunities between the government, the private sector, the academia. If this kind of conversations can happen more often with tangible outcomes, with tangible metrics, then surely India will actually get onto that proper direction and proper dialogue. No, totally agree with you. Also, I'm a big believer of democracy. It's very messy process, but it has an ability to include everybody and do the inclusive growth. In fact, I remember in 1980s and 90s, somehow there was a feeling that Japan had won and US was going to lose. And it's amazing what they did over the next 20 years. They just reinvented themselves. And similarly, they will. And the geopolitics offers a fantastic opportunity for India. And also, it's very heartening to see, for example, India really stand up and start making iPhone 15s, which is one of the most complex technologies. So the fact that they can master these things, I totally agree with you. How important do you think is the inclusive growth to be able to achieve the dream? Democracy is good. I completely agree with you. But demagoguery is not. Democracy is possibly our greatest asset, besides the think force that I just talked about. But demagoguery and, insulting our institutions, insulting our own people, dividing people in the name of religion, etc., can never make India, can never propel India into the first world orbit. What can aid, the inclusive growth opportunity that you just discussed, that you just mentioned? I firmly believe 3I. Honorable Prime Minister had called all the political party representatives a couple of years back for a dialogue. I told him one thing on behalf of my party, the Bharat Rashtra Samiti. I told him, sir, the 3I mantra needs to be followed. First I is innovation, second I is infrastructure, and third I is inclusive growth. Unless you mix these 3 I's and come out with a very unique model, because if you think about it, young Indians today, with the kind of access they have, we are all drowning in information, but like they say, we are all, grasping for knowledge and grasping and clutching for wisdom, I guess. Young Indians today have the access to the information.
have amazing ability to also solve the world's problems. And they have stars in their eyes. They have the ability to really come out and, aim big at the globe and, solving global issues. Provided we give them platforms to actually, provided we give them wings to their dreams. So in Telangana, we founded what is called as T-Hub, which is the world's largest technology incubator now. Not only did we find the T-Hub, not only did we set up the T-Hub, today Telangana is uniquely positioned with women entrepreneurship hubs called as a V-Hub. We also have created TSIC, the Telangana State Innovation Cell. In fact, Funny is here. He was our Chief Innovation Officer of the state of Telangana for a very long period. I'm thankful to him for that. And also, we have created a number of institutions, including a very important institution called as TASK, the Telangana Academy for Skills and Knowledge. Unless you have your youngsters gearing up for the opportunities the world is going to present to you, unless you are able to latch on to them, unless you're able to actually, leverage that opportunity, you'll not be able to do much. So innovation and the kind of platform government can create as an enabler is extremely important. Infrastructure is equally important. The fact that today you can travel from Hyderabad to Nizamabad in about 3 hours, and probably in days to come with high-speed rail connectivity in half an hour's time, is what is going to be a game changer. Then it doesn't matter where you live and where you work. You could be living in Bangalore and working in Hubli. You could be living in Nizamabad and working in Hyderabad. So the kind of infrastructure that India needs as a country is something that governments and privates have to focus on. Not only national highways, rapid rail connectivity, also ensuring digital infrastructure is in place so that it becomes a level playing field irrespective of which town and which village you reside in. The third and most important thing, if you ask me, India is a country which is full of diversity. Everything in India changes every 150 kilometers. The language, the dialect, the eating habits, the way you think, the cultures, etc., etc. India has 22 official languages, 300 unofficial languages. The language you speak at home versus the language I speak at home, while we are both brown skin, are as different from each other as are possibly German and French. So this diversity of India needs to be respected. We all, as governments and as private entities as well, we all need to ensure that innovators, irrespective of what background they come from a rural area, it could be a woman or a man, it could be a youngster or an old guy, irrespective of who you are, what religion you belong to, or what social class you belong to, you need to be given opportunities that are equal and inclusive. With this 3I mantra, I sincerely believe India can propel itself into the first world. So, in the crowd here, we have a lot of well-meaning citizens, very excited young people from rural India. What can they do in their individual capacity to contribute to the growth and get India to achieve its deserved position globally? I think all of us Indians, have been taught from a very early stage. When I was growing up as a young man in 80s and 90s, I used to see around me that, while we have this amazing problem-solving ability, we are always taught from a very early stage not to take much risk. We are told that you can be a job seeker, not a job creator. Entrepreneurship is something that has not been, promoted as a culture among Indian society. From a very early stage, Indian parents tell you, become a doctor or an engineer, get a job, settle in life, get married, have children, buy a house, buy a car, etc., etc. Not a single Indian parent would actually tell you, go out into the world, chase your dreams, follow your dreams, and be ambitious and actually take a risk. Unfortunately, debt in India is looked down upon, frowned upon. So this fundamental shift in attitudes that we ought to be risk-taking, we ought to think big, we ought to think global, and if we are solving a problem, remember that you're solving 1/5 of humanity's problem. So therefore, I think our ambition, our vision needs to expand a bit, our risk-taking appetite needs to expand a bit more, and culturally and sociologically, Indians need to start thinking big and start experimenting. Remember, after all, it's one life with a very limited lifespan, with a very limited capacity. So therefore, we need to risk a bit more is what I would say. And youngsters here especially,
I think in my time, in Desh's time, when we were growing up, I think there wasn't much appetite of capital. And today's India, and today's world, capital is not a challenge anymore. You can raise capital if you have the right kind of idea. If you have the right kind of product, the markets are there to lap it up. So therefore, I think taking a bit more risk, thinking big, thinking global, not just thinking India, I think that's the way forward from an Indian youngster's perspective, if you ask me. Well, I also want to thank you for personally finding ways to do it. You know, I was in Basra yesterday and met these 10,000 students who are the cream of the crop. And this new initiative that Raju and Venkatraman have to really inject this entrepreneurial spirit in them is something that we really need to keep pushing, I think. Because when you ask them what would you want as the future, they all say government jobs. And so I think we have to make them a lot more ambitious, a lot more entrepreneurial to move the country forward. Now, you know, we talked about how democracy is a good thing, but it has its own limitations. In fact, it's worse in US than in India, because in US, congressmen have to get elected every 2 years. So as soon as they get elected, the election starts again. The re-election starts. So what are the secrets to make sure that in democracy, the bureaucracy and the political engine can be productive? Well, I wish there was a short answer. The one thing I would say is, you know, if a leader, if the head of the state, in the case of Telangana, our Honorable Chief Minister, he's a man of great vision. He's a man who's also rooted in reality and grassroots. If the leader has the political will, I think then bureaucracy and every other system that is supposed to work with the government will fall in place. And a great example, like I said, is the execution of one of the largest projects in the world. The largest lift irrigation project in the world being completed in 4 years in a democracy like India, with all the challenges that we have, is a classic example of how things can be done. But having said that, I think besides the political resolve, the political will, what matters also, sincerely, I'm saying this with utmost sincerity, I think politicians should stop worrying about winning their next election all the time. If we decide that it's okay to lose an election, if we decide that it's okay to actually sit out, maybe next 5 years, then we can get a lot of stuff done, honestly. Otherwise, you know, you're always sucking up, you're always trying to win the next election, you're always trying to do what is more popular than what is right. So therefore, I think that fine balance that is missing is something that India needs to find. Unfortunately, it's easier said than done, but I think there will come a time when development will take center stage and not halals and hijabs and other nonsense. And then I think India will actually move forward in the right direction with the right kind of intent and with the right kind of goals. Yeah, thank you. Thank you. Well, we have 5 more minutes with KTR. So if any of you have your questions that you want to ask him, please come forward and maybe we can ask them 1 or 2 questions. So please stand up and come here in the front so that we can bring a mic to you, because we don't really have a lot of time. So KTR, one of the things that US seems to be doing pretty good is engaging the private citizens into the bureaucracy more as experts, right? Because our bureaucracy comes from an administrative capability and not really a vertical capability. I know you're trying that with people like Funny and so on. How can we make more of that happen? Great question, Desh. In fact, in Telangana, not only we have Funny, but in fact, my entire Department of Industry and Commerce and IT, Information Technology, has almost 15 different very bright young people from the industry who are working in various very senior positions. In fact, one of the gentlemen is working with us for the last 8 years, who is heading now our director as Director of Electronics and Semiconductors, is currently in the US. So what we've done in Telangana consciously is we've co-opted for the best of the talent that there is in the private sector. We have invited them to be a part of the government.
and use this lateral entry as an opportunity to ensure that we get the best expertise. And I think you rightly pointed out, bureaucracy in India is more of an administrative capability. And bureaucrats in India are using to sit in their ivory towers and with all the entrepreneurs coming to them and literally pleading with them, ki sir ye kar do. Unfortunately, unless we change that mindset a bit by pushing them more aggressively, by ensuring that they also get exposure to the private sector. In fact, if you ask me, I would send most of my bureaucrats into the private sector for a couple of years so that they understand what the other side of the table looks like. So therefore, I think a mix of both. Sending our bureaucrats and bureaucracy into the private sector for a bit and also getting the private sector into government sector to co-opt them, I think is the right model. Way forward, I would imagine more and more positive outcomes with measurable goals, like how you do your performance appraisal. Yeah. Now that sort of a system also needs to be brought into government, and I think a combination of all this would really help. Yeah. Oh, that would be fantastic. So, any Aye. questions? Yeah. Yes. This is a fast growing state. I was born in Hyderabad. My name is Sandhya Prakash. My question to you is, what is the program or the plan to have women leaders in the state of Telangana or all over the country as well? What would you see is the vision where more and more women can be there, represented, elected representatives as well, and also at the MLA level and other areas? So is there Soumya, a right? proper plan? You said Soumya, right? Sandhya Prakash. Sandhya. Thank you, Sandhya. Great question. See, honestly, we have not done enough justice. I'll not give you a fake answer. We have not done enough so far. There's still a lot of room. But I'll only urge one thing of women leaders and women representatives. See, today in Telangana, we have 50% of women representatives in both Gram Panchayatis, municipalities and Zilla Parishads. We have 32 Zilla Parishads, 142 municipalities and urban local bodies, 12,769 Gram Panchayatis. We have 50% women leaders there. But in the legislature and the parliament, in legislature we have 119, MLA seats, 120 rather, out of which we only have 6 women legislators. And in parliament again, out of 543, I'm not sure how many women parliamentarians are there. The only way we can change this is, of course, continuing to push and maybe bringing in legislation. The 33% reservation bill that was talked about, because affirmative action, no matter wherever in the world, be it in the US or be it in a developing country like India, the one way things can happen is by way of legislation. My party, led by our Honorable CM, has always wanted the 33% reservation bill to be tabled. So hopefully, the day is not far, hopefully, like I said, because unfortunately, we don't run a government of India now. So whatever was within our purview, we brought 50% reservation there. But I hope and pray that government of India also will wake up and bring in this legislation. In the meantime, I promise you that next election, we'll start looking at more representation of women. But these women leaders also will have to come from within the ranks. You cannot be staying away from politics for 4.5 years and coming to us in the last 6 months and saying, listen, I need a seat because I have done some good work elsewhere, not in your political party maybe, but elsewhere. So I think a lot of pressure also has to come from within the ranks, and that sort of pushing the envelope has to come from within and not from outside. That's what I would think. Thank you, KTR. Thank you, Sandhya. Hi, my name is Shravya and I live here right in Nizamabad. I have a question for you. A lot of entrepreneurs tend to move out of Hyderabad to Bangalore because the ecosystem is stronger and it's beginning to change. But how do we pole vault as a state to retain all our entrepreneurs here in Telangana? And what do you see we should do? You mean you don't want to move from Nizamabad and you want to resist the temptation of moving to Hyderabad or Bangalore, is it? Yeah, I want to know what is it that the state can do to retain talent in Telangana, be it Hyderabad, Nizamabad, wherever, and stop them from going away to Bangalore. You know what? I think it's a bit regressive to do anything coercive to stop people from migrating. No country has succeeded doing that. China has tried very unsuccessfully to contain people from urbanizing because they realize that urbanization is a real problem, suburbanization is a real problem. But coercion does not work, Shravya. What we have to do as
as governments is create better livelihood opportunities, better education opportunities, better healthcare opportunities. These are the three fundamental things why people migrate. Better livelihood is why most of the students go to the US and UK and elsewhere, because they believe a United States degree, including myself, I have been to the US and I've gone to school there. Why do we migrate? Why do we actually go abroad? Because we believe that the degree that is conferred on by those universities actually holds a better value. So unless we compete with them and create better institutions, we cannot contain them. Likewise, why does somebody from a small village move to Nizamabad? Why does somebody from Nizamabad move to Hyderabad? And why does somebody from Hyderabad move to US? See, this is a process. This is a journey. What we have to realize is human beings by nature are in constant pursuit of excellence, are in constant pursuit of social empowerment and economic empowerment. You can't find fault with the human nature. But at the same time, those such as yourself or Manish who said, it's not just the pursuit of economic empowerment, but pursuit of purpose, pursuit of happiness, can stay put wherever you want, provided, as a government, I can give you better education opportunities, healthcare opportunities, and livelihood opportunity. So this is a continuous endeavor, and I don't think any government has cracked it across the world, not in India. So it's a continuous process, and I would sincerely think it's regressive to actually say, to put an embargo and say you can't move. That's not the right way to handle it, is what I personally believe. Cheers. Thank you so much. Thank you, Shravya. Sir, hi sir. I am Srinivas. I am MJNF fellow. So we are working in each of the districts, working on skilling ecosystem of the district. At the grassroots level, we prepare DSDPs and all. So I have compared the Telangana innovation ecosystem, which is like fast growing, with the existing ecosystem of Karnataka, and I found out that we are moving very aggressively in comparison. So similarly, when it comes to skilling ecosystem, it is an integral part of the innovation ecosystem. So how is Telangana state looking forward to enhance the skilling ecosystem for entry-level jobs other than the task? Task is looking for IT and electronic sector, but there are many other sectors where industries require a lot of manufacturing workforce. You said Srinivas, right? Yeah. Srinivas. Yeah, yes. Srinivas, great question. You know, we have a very unique challenge, Desh, in our state. In fact, a lot of youngsters from Nizamabad, they migrate to the Gulf, to the Middle Eastern countries in search of livelihood. Whereas in Nizamabad fields, or if you go to Kamareddy fields, or even my district, which is very close, in Sirisila, you have workers coming from other states in India to work here. It's a very unique challenge we have, especially the vocational kind of courses, the plumbing, the electrician, the fitters, the carpenters, the gentlemen who are involved, the workers who are involved in construction industry. They come from every nook and corner in India. Whereas the Telangana youngsters are going to the Gulf. It's a very interesting problem, very interesting conundrum, if you ask me. The only way I see this changing, in fact, as I was walking out of the helipad, I saw a beautiful new building being built right next to the collectorate. So I asked my Honorable Minister, Prashant Reddy Garu, I said, what is this building? He said, it is the National Academy of Construction building, NAC building. And NAC building that is being built in Nizamabad will ensure that besides tasks like the one you just mentioned, all of these vocational courses are given due importance, are going to prepare a skilled workforce, which will help us possibly take opportunities in these spaces that I just mentioned. But that's just not enough. There is the polytechniques, there is the ITIs. Unfortunately, we have not focused enough on them, but we are getting to that stage where we'll probably start looking at more and more internships, apprenticeships, and practice school kind of an option, where we can have these children working, doing their diploma courses, work in the industry for about 6 months, gain practical exposure, so therefore become more readily employable by the time they graduate. A combination of all these, I think, will encourage our local youngsters get better employment opportunities. Yeah? Thank you, sir. We are happily looking forward to engage in that kind of ecosystem. Thank you. So, of the 4 questions that we, just a second, sir, of the 4 questions, as you said, little things in our control, would like to get another lady to ask a question. Yes, go ahead. Hi, my name is Hannah. I'm from Minerva University. I'm one of the exchange students here. I was wondering if people going through public education, higher public education, as compared to private education,
do get the necessary skills to be the future entrepreneurs and skilled workers, whether they have skills that are on a competitive level with those who graduate private institutions. Great question. I didn't get your name. Hannah. Anna? Hannah. Hannah. Hannah, great question. You know, I'm pretty sure, I'm going to go on a limb and take a guess, that both Raju and Desh went to a government school. Am I right, or did you go to a private school rather? You did. See, these two gentlemen who made it big in their life and who are now giving back to their cities, Nizamabad and Hubli, have both gone to a public school, not a private school. So, you know, it doesn't really matter whether you go to a public school or a government school or a private school, as long as, you know, you have the ability to imbibe, learn, and be ambitious in terms of your worldview and world outlook. Because I know of a number of leaders, including our chief minister, who has actually gone to a public school and has become what he has become as a first generation politician. So no matter what you want to achieve in life, be it a top-notch leader in public life, a politician, a bureaucrat, or an entrepreneur, I think what matters is how well you imbibe those skills and not otherwise, and where you imbibe them from. So I hope I answered your question partially at least. Cheers. Hannah, also I'd like to add that the fact that you are coming to India and spending 3 months will make you a better entrepreneur. So why is it that people from Nizamabad do well in Dubai, people from Orissa do better in Nizamabad? Because out-of-box thinking is very natural for people when they come from a different place. So what we need to do is to inject all of that training into education systems so that people can think out of box, living exactly in the box. They don't have to go far away to learn all this, but having a conscious way of exposing people to different experiences is what makes them creative. And so, fantastic. Thank you. Thank you very much. You know, I think... Thank you so much. Request Mr. Desh to stay on stage and also felicitate KTR Garu. Thank you so much, KTR Garu, for your time and patient hearing to all the questions and responding to all of them in your trademark style. Right. Thank you, Chief. Thank you, thank you, thank you. Right. Okay. So KTR Garu is now moving to the agri sector where he'll be interacting with all the farmers there. And we will continue with our interaction, the beautiful panel that's set up next. Inviting us over to Nizamabad. It's always a pleasure, always, you know, a memorable experience meeting with Raju, Desh, and the entire team, you know, that inspired this wonderful facility being created here in Nizamabad, the Kakatiya Sandbox. Also wanted to ensure, you know, to all the distinguished delegates and others who have come from various parts of the world and also various parts of India. Welcome to Telangana, welcome to Nizamabad. Our Honorable Minister for Roads and Buildings, Shri Prashant Reddy, the District President of Nizamabad, Shri Jeevan Reddy, Honorable Chairman for RTC and MLA Nizamabad Rural, Shri Bajireddy Govardhan Garu, Honorable MLA Nizamabad Urban, Shri Ganesh Gupta Garu, Honorable MLA Bodhan, Shri Shakil Garu, Honorable Member of Raj Sabha, former Speaker, Shri KR Suresh Reddy Garu, Honorable MLC D. Rajeshwar Rao Garu, Honorable MLC Gangadhar Gaud Garu, Honorable ZP Chairman Vittal Rao Garu, Honorable MLA from Kodad, Sri Malaya Yadav Garu, Honorable former MLC Sri Narsi Reddy Garu, Honorable DCCB Chairman Sri Bhaskar Reddy Garu, to all the distinguished, you know, members who are also present in the audience, to the district administrators, officials, to my friends from media, a warm welcome to all of you. I love the theme of this event. I think a country like India, you know, which has the largest population on the planet now,
we just surpassed China. For those of you who are not aware, we just, I think, surpassed China last week or 10 days ago. We have the largest population on the planet now. We're the country with the largest population on the planet. Most importantly, this population, if you look at it, 50% of India is less than the age of 27. 65% of India is less than the age of 35. And in a knowledge economy, I think this is the biggest a nation can bring to the table. The kind of young think force, not young workforce, but the kind of young think force India possesses today is the biggest strength, in fact, it can leverage its economy. I think this is the biggest a nation can bring to the table. Dialogue is because, I'll narrate a quick story to you. Back in 1987, both India and China, similar sized countries in terms of population, also had a similar sized economy. We had almost the same GDP back in 1987. But if you actually move forward to 36 years later, today, China is the second largest economy in the world with $16 trillion of GDP size, whereas India is still languishing at $3 trillion with the dreams of a 5 trillion economy. What went wrong? Or what did China do right that India did not get right? In my humble opinion, I think China focused on ensuring that development becomes the principal conversation across the country, across the nation. Unfortunately, in India, I think very often politics takes center stage and economics, unfortunately, takes a back seat. Now, the reason why I said I love the theme of the conference here is because the conversation which always centers around development, especially for a third world country like India, for an emerging economy like India, will only ensure that the policy makers, the lawmakers, the legislators, the elected representatives, their focus should remain on the right things. For instance, in Telangana, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Shri KTR Garu, we have focused on getting our basics right. Back in 2014, right about the time when KTR Sandbox was formed, the state of Telangana also came into being on the 2nd of June 2014. When we started this journey in the new state, there were a lot of apprehensions, there were lots of doubts. In fact, we started our journey as a power deficit. You know, state of Telangana, in fact, when Manish was, Funny was talking, also when Raju was talking, they all mentioned farmers and the rural livelihoods, etc. In Telangana, for those of you who are not familiar with this state, we had, to the formation of the state, we had 25 lakh plus, 2.5 million plus tube wells that have been sunk in by the farming community here. Billions and billions of dollars over a period of last few decades. They have sunk in many, many bore wells into the arid, dry region of Telangana. While there is enough water in our rivers, Godavari and Krishna, it has not been leveraged. While there are enough minor irrigation tanks, almost 46,000 lakes and tanks, they have not been leveraged. Irrigation was primarily rain-fed and it was dependent on tube wells and bore wells. Now this is something that was the challenge when we started our journey as a new state. Because we started our journey as a power deficit state. When our Honorable Chief Minister assumed office on the 2nd of June 2014, he made it his primary task and primary challenge to address this power deficit situation. In a matter of 6 months, just 6 months, from the day he assumed office, he made sure that the power deficit situation has changed, and today I can proudly say that Telangana is a power surplus state which can actually supply electricity 24/7 to the farming community free of cost in India. And we are the only state in India which provides free power 24/7 to the farmers. We also produce and supply quality power to both domestic and also industry sector in our state. The reason why I'm mentioning this today is because in the last 8.5 years, numbers will tell you a story. The development dialogue that we're talking about today is already a work in progress in Telangana. When we started our journey, the per capita income of Telangana was 1,24,000 rupees. 124,000 rupees.
As of March last year, March 2022, the per capita of Telangana has increased to 278,000 rupees, 2,78,000 rupees, almost 130% increase. The gross state domestic product, the GSDP of Telangana, was about 5 lakh crores on 2014 June 2nd. But as of last year, the GSDP of Telangana also has increased to 11.55 lakh crore, which is almost 1.15 millions. The kind of increase in wealth, the kind of increase in per capita income that has happened in Telangana, just to give you one little statistic that will put things in perspective. Telangana is only 2.5% of India in terms of population. We are only 40 million people. But our contribution to India's economy, India's GDP, is 5%. We are 2.5% in terms of population, but our contribution is 5%, which means we are literally punching double our weight. We are a 50-kilo boxer fighting in 100-kilo categories, how I would like it to. And I would also like to add one more thing. Raju called Nizamabad a microcosm of India. And by extension, you called this room a microcosm of the world. I would only say one thing. Telangana is that state where the north of India meets the south of India. Telangana is that state where paratha meets dosa. Telangana is that state where biology meets technology. Telangana is that state where life sciences meets data sciences. Telangana is that state where mangoverse meets metaverse. And Telangana also is that state which is focused extensively on holistic integrated development. What do I mean by that? Our IT exports back in 2014 were 57,000 crores. As of last year, they have risen to 1,83,000 crores. Our agriculture activity has expanded by almost 6% in terms of our GSDP valuation. It has increased by 119% overall. For those of you who have a phone in your hand, let me indulge you for a second. Please pull out your phone for a second. Please pull out your phone. And please Google it for me. World's largest lift irrigation project. Let me repeat. World's largest lift irrigation project. Can somebody tell me the answer? Those who are trigger happy and quick fingers. I'd like to hear from the backbenchers here. What is it? Kaleshwaram lift irrigation project. The reason why I mentioned it, very often we talk about Chinese execution. Very often we talk about how 3 dam was built by the Chinese in a record span of time. Let me tell you, youngest state in India, under the leadership of our dynamic Chief Minister, Shri KTR Garu, has built the world's largest lift irrigation project in a span of 4 years. Indian engineers, the engineers of Telangana, have made us proud. We have built this project which irrigates 45 lakh acres of land, which has also rejuvenated the Sri Ram Sagar project right in the Nizamabad, in the neck of the woods in Nizamabad. And most importantly, it also caters to industrial consumption, and it also supplies drinking water to the metro city of Hyderabad, which contributes significant portion of our GSDP. I'm not sure how many of you know this. Not only is Telangana home to the world's largest lift irrigation project, India recently completed 75 years of independence. We are the first state in India to have completed a mammoth, a Herculean task of providing a portable drinking water connection to each and every one of our 1 crore households under a project called as Mission Bhagirath. We are the first state to have completed it. And when we were laying the water pipeline, దేశంలో ఎక్కడా లేదు. 5,000 ఎకరాలకు ఒకటి చొప్పున ఒక క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసి ఆ క్లస్టర్ని ఒక క్షేత్రంగా తీసుకొని ఆ క్లస్టర్కు ఒక వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ని పెట్టి ఆ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్కు అదేవిధంగా రైతులకు కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి శాస్త్రవేత్తలతో కూడా సంభాషించడానికి
అదేవిధంగా సాంకేతికతను కూడా జోడించడానికి, రైతులు ఒకరితో ఒకరు నేర్చుకోవడానికి, ఒకరితో ఒకరు మెలకువలు తెలుసుకోవడానికి రైతు వేదికలు 2603 నిర్మాణం చేసిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ. భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఈ పని చేయలేదు. 5000 ఎకరాలకు ఒక క్లస్టరు, అక్కడ వ్యవసాయ విస్తరణాధికారి, అక్కడ రైతు వేదిక మీరు కూర్చోవడానికి దేశంలో ఎక్కడా ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. ఇది వాస్తవం. దాంతోపాటు 24 గంటల కరెంటు, టైంకు ఎరువులు, విత్తనాలు, వాటితో పాటు బ్రహ్మాండంగా మీకు ఈరోజు వ్యవసాయ విస్తరణ కోసం ప్రభుత్వం తీసుకున్న చెరువుల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం మిషన్ కాకతీయ ద్వారా తెలంగాణలోని 46,000 చెరువులు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ కూడా ఫామ్ పాండ్స్ అంటే చెరువుల్లోనే పొలాల్లోనే చెరువులు చిన్న చిన్న కుంటలు కట్టుకునే విధంగా ఫామ్ పాండ్స్ ఏవైతే 1500 చేసిందో చెప్తా ఉన్నారు. అదే పద్ధతుల్లో తెలంగాణలో ఉన్న 46,000 చెరువులను కూడా పునరుద్ధరించి మిషన్ కాకతీయ ద్వారా వాటికి జీవం పోసి బ్రహ్మాండంగా దానివల్ల భూగర్భ జలాలు ఈరోజు పైకొచ్చే విధంగా, ఊబికి వచ్చే విధంగా ఒక మా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తీసుకుంటే అక్కడ 6 మీటర్లు మరి ఈరోజు నీళ్లు పైకొచ్చిన ఈ భూగర్భ జలాలు అంటే ఆ కేస్ స్టడీ ఏదైతే ఉన్నదో, ఏ ఉదంతమైతే ఈరోజు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో జరిగిందో 6 మీటర్లు భూగర్భ జలాలు పైకి రావడం అనేది, అది ఈరోజు యువ ఐఏఎస్ అధికారులకు, ఐపీఎస్ అధికారులకు శిక్షణనిచ్చే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అకాడమీ ముసోరిలో ఒక పాఠ్యాంశంగా మారింది అంటే అది మన తెలంగాణ రైతన్నలందరికీ గర్వకారణం అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చెరువులకు జీవం పోయడమే కాదు, ఎస్ఆర్ఎస్పీ లాంటి ప్రాజెక్టులకు పునరుజ్జీవం పోసింది కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కాళేశ్వరం అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా. ఇప్పుడు పక్కనే ఉన్న హాల్లో అక్కడ చాలామంది దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. అందుకే అక్కడ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. అక్కడ నేను వాళ్ళని అడిగినాను, మీ ఫోన్ ఒక్కసారి తీయండి అని అడిగినాను. మరి ఇక్కడున్న మా రైతన్నలను కూడా అడుగుతా ఉన్నా, మీ ఫోన్ కూడా ఒక్కసారి తీయండి. మీద అందరి దగ్గర 1-2 ఫోన్లు ఉంటాయి నాకు ఎరికే, ఒక్కసారి ఫోన్ తీయండి. తీసి ఆ గూగుల్ అనేది తెలుసు కదా అందరికీ, గూగుల్ తెలుసా లేదా? తెలుసా? గూగుల్లో ఒకటి కొట్టుండి నేను అడిగింది, ప్రపంచంలో అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు ఎక్కడ ఉంది? ఎరికేనా అందరికీ? మరి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కట్టింది భారతదేశంలోనే అతి చిన్న వయస్సు కలిగిన రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోని తెలంగాణ కావడం మనందరికీ గర్వకారణం. కాళేశ్వరం అంటే తెలిసినోళ్ళు తెలియనోళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడతారు, తెలిసినోళ్ళు తెలియనోళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడతారు. కానీ ఏం జరిగింది కాళేశ్వరం వల్ల అంటే 45 లక్షల ఎకరాలకు కొత్త ఆయకట్టు స్థిరీకరణ కలిపితే 45 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఈరోజు సమృద్ధిగా అందుతూ ఉన్నాయి. కొత్తగా ఎస్ఆర్ఎస్పీకి కూడా పునరుజ్జీవం పోసుకున్నాం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా. అదేవిధంగా పారిశ్రామిక అవసరాలకి 10% అందులో నీళ్లను పెట్టుకోవడంతో పాటు హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరం, నిజామాబాద్ లాంటి పట్టణాలు, వీటన్నిటికీ కూడా ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా 2050-60వ సంవత్సరం వరకు జనాభా ఎంత పెరిగినా ఇబ్బంది లేకుండా, తాగునీటికి కూడా డోకా లేకుండా ఈ ప్రాజెక్టు కట్టుకోవడం వల్ల స్వయం సమృద్ధి మనం సాధించుకోగలిగినాం. అంటే ఈ రకంగా ఎంత విస్తరణ జరిగింది తెలంగాణలో వ్యవసాయం అంటే, ఎంత విస్తరించింది అంటే 2014 సంవత్సరంలో తెలంగాణ వచ్చినాడు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయినాడు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఆనాడు పండిన వరి ధాన్యం 68 లక్షల టన్నులు 2014లో. కానీ యాసంగిలో 2022లో మొన్న 8 ఏళ్ల తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టులు, 24 గంటల కరెంటు, రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమం వల్ల మొన్న యాసంగిలో పండిన పంట 3.5 కోట్ల టన్నులు అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మేము ఢిల్లీ పోయినాం, పోయి అక్కడున్న మంత్రిని అడిగినాం, సార్ మా దగ్గర వ్యవసాయం బాగా విస్తరించింది, మా రైతులు కష్టపడి పనిచేసే తత్వం ఉన్న వాళ్ళు, మేము బ్రహ్మాండంగా వ్యవసాయాన్ని విస్తరణ చేసుకున్నాం, కొన్ని అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నాం, దానివల్ల పుట్ల కొద్దీ వడ్లు పండుతున్నది. ఒకప్పుడు కండ్ల నిండా పుట్టెడు దుఃఖంతో ఉన్న తెలంగాణ రైతన్న ఈరోజు పుట్ల కొద్దీ వడ్లు పండించే స్థాయికి చేరుకున్నాడు. మరి కొనాలి కదా మీరు వడ్లని అడిగినాం. ఆయన అంటాడు మాతోని, క్యా చమత్కార్ కరే భయ్ తుమ్ లోగ్ కి ఇతనా కుచ్ హో గయా, 70 లక్షలు ఉన్నది 3.5 కోట్లు ఎట్లయింది అని అడిగిండు మమ్మల్ని కేంద్ర మంత్రి. ఆయనకు మేము ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది నేను చెప్పిన, మేము ఇట్లా రైతు బంధు ఇచ్చుకున్నాం, రైతు బీమా ఇచ్చుకున్నాం, కరెంటు మంచిగా ఇచ్చుకుంటున్నాం, బ్రహ్మాండంగా కడుపు నిండా పెట్టుబడి ఇచ్చుకుంటున్నాం, వాటితో పాటు ప్రాజెక్టులు కట్టుకుంటున్నాం, మా చెరువులు బాగా చేసుకుంటున్నాం, కొనుగోలు మేమే చేస్తున్నాం, చెక్ డ్యామ్లు కడుతున్నాం, గిన్ని చేస్తున్నాం కాబట్టి పెరుగుతుందంటే వాళ్ళకు అర్థమైతలేదు. మేము కొనం, ఏదో గోల్మాల్ వ్యవహారం ఉంది అన్నాడు, ఒక టీం పంపుతా అన్నాడు, ఎంక్వైరీ చేయిస్తా అన్నాడు, ఏదో జరుగుతుంది హేరాఫేరీ అన్నాడు. పంపి చూస్తే ఇక్కడ ఏమీ లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం అర్థమైంది వాళ్ళకు. మొన్న మీరు చూసి ఉంటారు ఈనాడు పేపర్లో ఏం రాసిండ్రు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో 28 రాష్ట్రాల్లో
తెలంగాణ వచ్చినాడు మనం 26వ స్థానంలో ఉంటే ఈరోజు 3వ స్థానానికి చేరుకున్నాం భారతదేశంలో. అంటే అది తెలంగాణ రైతుల సత్తా, తెలంగాణ రైతు ముఖ్యమంత్రి, రైతు పక్షపాతి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం యొక్క సత్తాని సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అయితే వ్యవసాయానికి శాస్త్రీయత, సాంకేతికత జోడిస్తే ఇంకా అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించవచ్చు. నిన్న నేను ఒక దగ్గర IIIT హైదరాబాద్ అని ఒక సంస్థ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో, ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు అందరూ ఉంటారు. అక్కడ పోయింటి. అక్కడ పోతే వాళ్ళు నన్ను అడిగిను, రైతు పిల్లలు రైతులుగా అయితలేరు, రైతుల పిల్లలు వ్యవసాయంలోకి వచ్చేందుకు ఇష్టపడతలేరు, చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటే జాబులు చేసుకుంటాం, హైదరాబాద్ పోతాం, బెంగళూరు పోతాం, నిజామాబాద్ పోతాం, విదేశం పోతాం అంటుండ్రు తప్ప వ్యవసాయం మళ్ళీ వ్యవసాయంలోకి దిగే ఆలోచన చేస్తలేరు. ఇక విధి లేకపోతే మళ్ళీ వ్యవసాయంలోకి వస్తుండ్రు తప్ప లేకపోతే వస్తలేరు. మరి దీనికి పరిష్కారం ఏందని అడిగింది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో 60-65% మంది ఇంకా వ్యవసాయము వాటి అనుబంధ రంగాల మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. మరి మీ అందరికీ మీ ద్వారా మరి మీ పిల్లలకి నెక్స్ట్ ఈ తరం పిల్లలకు కూడా ఒక మాట చెప్పాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. తెలంగాణలో ఈరోజు 5 రకాల విప్లవాలు మీ కళ్ళ ముందే సాక్షాత్కారం కాబోతా ఉన్నాయి. మొదటిది అందులో 2వ హరిత విప్లవం, 2వ సస్య విప్లవం. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో వ్యవసాయ విస్తరణ ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో, ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్టు మీకు విజ్ఞప్తి చేసినట్టు 68 లక్షల టన్నులు పండించే స్థాయి నుంచి వడ్లు 3.5 కోట్లు పండించే స్థాయికి మనం చేరుకున్నాం. ఇది 2వ హరిత విప్లవం. దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత, దీనిలో ఇంకా బ్రహ్మాండంగా భాగం పంచుకోవాల్సిన బాధ్యత వచ్చే తరం పిల్లల మీద ఉన్నది. 2వ విప్లవం, తెలంగాణ ఈరోజు చెరువులు బాగు చేసుకోవడం వల్ల, కొత్త రిజర్వాయర్లు కట్టుకోవడం వల్ల, కొత్త ప్రాజెక్టులు కట్టుకోవడం వల్ల ఒక 2వ నీలి విప్లవం తెలంగాణలో వస్తూ ఉన్నది. టుడే తెలంగాణ ఇస్ ద నంబర్ 1 స్టేట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఫర్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్. ఒకప్పుడు చేపలు, రొయ్యలు అంటే ఆంధ్రాలో కోస్తాల దొరుకుతాయి అనేది, కానీ ఈరోజు భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 రాష్ట్రం ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్కి తెలంగాణ అని గర్వంగా చెప్పవచ్చు. మీరు ఏదైతే ఫామ్ పాండ్స్ చేస్తూ ఉన్నారో ఆ ఫామ్ పాండ్స్లో మీరు చేపలు పెంచవచ్చు, రొయ్యలు పెంచవచ్చు. ఆంధ్రాలో గోదావరి జిల్లాలో చేసినట్టు సమృద్ధిగా నీళ్లున్నాయి కాబట్టి డోకా లేకుండా అదనపు ఆదాయం కోసం నీలి విప్లవాన్ని కూడా ఆలంబనగా చేసుకోవచ్చు అనే మాట కూడా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మీకు ఈ మాట అంటే ఆశ్చర్యం అనిపించవచ్చు, నిజంగా అవుతుందా అని. మా సిరిసిల్ల జిల్లాలో రాజరాజేశ్వర సాగర్ అని అక్కడ మిడ్మాన్ అనే ప్రాజెక్టు కట్టినాం. ప్రాజెక్టు కట్టిన తర్వాత అందులో 26 TMCల నీళ్లున్నాయి. అంటే మీ SRSPతో పోలిస్తే అందులో 3వ వంతు ఉంటుంది, 3వ వంతో లేకపోతే 20% ఉంటుంది మా రాజరాజేశ్వర సాగర్. కానీ ఆ రాజరాజేశ్వర సాగర్ గట్టు మీద మొన్ననే ఒక అమెరికా కంపెనీ వచ్చింది, ఫిషిన్ అనే కంపెనీ. వాళ్ళు వచ్చి 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి కేజ్ కల్చర్ ద్వారా తిలాపియా అనే ఒక కొత్త చేప రకాన్ని వాళ్ళు ఇక్కడ పెంచి మొత్తం 100% అమెరికాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే దిశగా 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి 3000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాళ్ళు అక్కడ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ రకమైన కార్యక్రమం ఒక అక్కడనే కాదు, రాష్ట్రం అంతటా చేయొచ్చు. కొత్త కొత్త మరి చేపలు, వాటి ద్వారా మరి వాటిని ఉత్పత్తి చేయడం, వాటిని మన భారతదేశంలో మన తెలంగాణలోనే బ్రహ్మాండంగా మనం పంపిణీ చేయడం వల్ల కూడా ఆదాయం పెంచుకునే అవకాశం ఉంది. 3వది ఒకటి గ్రీన్ రెవల్యూషన్, 2వది బ్లూ రెవల్యూషన్ అంటే సస్య విప్లవం, నీలి విప్లవం, 3వది గులాబీ విప్లవం. గులాబీ విప్లవం అంటే TRS BRS విప్లవం కాదు. గులాబీ విప్లవం అంటే మనం ఏదైతే గొర్రెల పెంపకం ప్రోగ్రాం తీసుకున్నామో, ఏదైతే తెలంగాణలో మన యాదవ సోదరులు, గొల్ల, కురుమ సోదరుల కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రోగ్రాం తీసుకున్నారో దానివల్ల ఈరోజు పశు సంపద, జీవ సంపద డబల్ అయింది. 11,000 కోట్లతో తీసుకున్న ప్రోగ్రాం వల్ల బ్రహ్మాండంగా రెట్టింపు పశు సంఖ్య అయింది. దానివల్ల ఈరోజు ఏం జరుగుతున్నదంటే మాంస ఉత్పత్తి ఏదైతే జరుగుతుందో, మీట్ ప్రాసెసింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో, గతంలో లారీలు మనకు బెంగళూరుకి వెళ్ళి, కర్ణాటకకి వెళ్ళి, మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి వచ్చేది గొర్రెలు, మేకలు. ఈరోజు మనమే ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపే స్థాయికి చేరుకున్నాం. దానివల్ల మాంస ఉత్పత్తికి, అంటే పింక్ రెవల్యూషన్ అంటారు దాన్ని, గులాబీ విప్లవం అంటారు, మాంస ఉత్పత్తికి కూడా అపారంగా అవకాశాలు తెలంగాణలో ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా అందిపుచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వాటిని కూడా నెలకొల్పవలసిన బాధ్యత వచ్చే తరం పిల్లల మీద ఉన్నది. మీకు డైరెక్ట్గా వ్యవసాయం మీద మక్కువ లేకపోతే వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు, చేపలు కానీ, మాంసం కానీ, వీటిని ఉత్పత్తి చేసి మంచి ఇండస్ట్రీ పెట్టి ప్రాసెసింగ్ చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి చేరుకునే అవకాశాలు కోకొల్లలుగా ఈరోజు మన రాష్ట్రంలోనే ఉన్నాయి. 4వ విప్లవం శ్వేత విప్లవం అంటే వైట్ రెవల్యూషన్, డైరీ. ఒకప్పుడు నష్టాల్లో ఉన్న విజయ డైరీ ఈరోజు ప్రభుత్వం ఇచ్చే చిన్న ప్రోత్సాహకం. విజయ డైరీకి మీరు పాలు పోస్తే
లీటర్కు 4 రూపాయలు ప్రభుత్వం అదనంగా ఇస్తా ఉన్నది. దానివల్ల ఈరోజు విజయ డైరీ లాభాల్లోకి వచ్చింది. ఉల్టా గవర్నమెంట్కే పైసలు డివిడెండ్ ఇచ్చే స్థాయికి మన విజయ డైరీ చేరుకున్నది. ఆ రకంగా ఈ శ్వేత విప్లవం వల్ల కూడా ఈ వైట్ రెవల్యూషన్ వల్ల కూడా కొత్త అవకాశాలు ఎన్నో వస్తున్నాయి. పక్కనే ఉన్న కరీంనగర్ డైరీ లాభాల్లో ఉన్నది. ముల్కనూరు సొసైటీ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నది. అటు పక్కన ఉన్న మదర్ డైరీ బాగున్నది. మరి నిజామాబాద్లో ఉండే, ఆదిలాబాద్లో ఉండే, కామారెడ్డిలో ఉండే, ఆసిఫాబాద్లో ఉండే, మంచిర్యాలలో ఉండే రైతన్నలు, వరంగల్లో ఉండే పాడి రైతన్నలు కూడా, అందుకే పెద్దలు అంటారు పాడి పంట అంటారు, రెండు కలిస్తేనే రైతు ఆదాయం పెరుగుతుందన్న ఉద్దేశం మీద మరి పాడిని కూడా ప్రోత్సహించవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నదని చెప్పి మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇప్పుడు దళిత బంధు కార్యక్రమం ద్వారా కూడా చాలా మినీ డైరీలు వస్తూ ఉన్నాయి. వాటిని కూడా అందిపుచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. ఇక ఆఖరి విప్లవం, ఐదవది నేను చెప్పేది ఎల్లో రెవల్యూషన్, అంటే పసుపు విప్లవం. పసుపు విప్లవం అంటే పసుపు వండించే పసుపు రైతన్నలు కాదు నేను చెప్పేది. మేము వేరే వాళ్ళకి దొంగ మాటలు చెప్పాం. పసుపు బోర్డులు తెస్తామని దొంగ మాటలు చెప్పుడు, తర్వాత తప్పించకపోవడు, అవతల వాడు, అది మాత్రం కాదు. నేను చెప్పే పసుపు విప్లవం ఏంటంటే ఆయిల్ పామ్ రెవల్యూషన్. ఇప్పుడు మనం తినే పంట నూనె ఏదైతే ఉన్నదో, వంట నూనె, పామాయిల్ నూనె మన వంటలలో వాడతాం. ఆ పామాయిల్ ఈరోజు 78% బయటికి వెళ్ళి వస్తుంది. మలేషియాకి వెళ్ళి, ఇండోనేషియాకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి వస్తుంది. అట్లెందుకు ఉండాలి? తెలంగాణ మొత్తం భారతదేశానికి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆయిల్ పామ్ వండించి ఇక్కడికి వెళ్ళే వంట నూనె మనమెందుకు అందించద్దని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో, మన వ్యవసాయ మంత్రి గారి నాయకత్వంలో 20 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ పంట 5 ఏళ్లలో వండించాలనే టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న రైతన్నలను కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా, దీనివల్ల మీకు లాభాలు వస్తాయి. మధ్యలో ఇంటర్ క్రాపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆయిల్ పామ్ పంట కోతకొచ్చే లోపల వేరే పంటలు కూడా వేసుకోవచ్చు, మిశ్రమ పంటలు కూడా వేసుకోవచ్చు. కావాలంటే మీ వ్యవసాయ విస్తరణాధికారిని అడిగితే వాళ్ళ మెలకువలు కూడా మీకు నేర్పిస్తారు. అంత ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ 5 రకాల విప్లవాలు తెలంగాణలో, హరిత విప్లవం, నీలి విప్లవం, గులాబీ విప్లవం, శ్వేత విప్లవం, పసుపు విప్లవం, ఈ 5 వల్ల మీకు ఏం జరుగుతుందంటే మీ వ్యవసాయ ఆదాయానికి తోడు ఇతర మార్గాలు కూడా తోడై మీ కొత్త తరం పిల్లలకు కూడా అదొక అదనపు అట్రాక్షన్ కింద మారుతుంది. దానివల్ల కొత్త తరం పిల్లలు వ్యవసాయంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో పాటు సాంకేతికత కూడా జోడిస్తే, ఇప్పుడు మీరు అమెరికా పోతే ఆడ పెద్ద పెద్ద కమతాలు ఉంటాయి, 1000 ఎకరాలు 100 ఎకరాలలో ఉంటాయి కమతాలు. అక్కడ పురుగు మందు చల్లుడు అంటే చేయితోని కొట్టరు, అక్కడ డ్రోన్ వస్తుంది, చల్లిపోతుంది. ఇజ్రాయిల్ పోతే అక్కడనేమో కమతాలు లేవు, వాళ్ళకి జాగలేదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? బిల్డింగ్లలో పంటలు పండిస్తారు. వాళ్ళు చిన్న చిన్న జార్లు పెట్టి హైడ్రోపోనిక్స్ అంటారు దాన్ని, అక్కడ ఒక రకమైన వ్యవసాయం ఉన్నది. కానీ మన భారతదేశంలో మరి 2-2.5 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఆసాములు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అందుకే చిన్న కమతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మన దగ్గర. మరి దీని దిశగా కూడా నేను కోరేది రాజురెడ్డి గారిని, ఫనీని, ఇంకా మొత్తం కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ని కూడా, వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ది ఊబరైజేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్. మొన్న నేను ఒక డ్రోన్ కంపెనీని కలిసిన, దావోస్లో కలిసిన. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే తెలంగాణలో మీరు అవకాశం ఇస్తే 2-3 వేల మంది పిల్లలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామన్నారు. ఎట్లా కల్పిస్తారని నేను అడిగిన. ఏమన్నారంటే ఒక డ్రోన్ ఇస్తాం, మండలానికి ఒక 2-3 పిల్లలను పెడతాం, లేదా 5,000 ఎకరాలకు, ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఇవాళ 1,60,00,000 పైచిలకు ఎకరాల్లో సాగైతున్నది. 5-6 వేల ఎకరాలకు ఒక్కొక్క డ్రోన్ ఒక పిల్లగాడికి అప్పచెప్తాం. ఆ పిల్లగాడు 5,000 ఎకరాలలో ఉండే రైతులందరితో మాట్లాడుకొని పురుగుల మందు జల్లుడు ఎట్లయితే ఇవాళ మీరు హార్వెస్టర్లు మాట్లాడుకుంటారో గంటకు చొప్పున, అదే పద్ధతుల్లో డ్రోన్లు కూడా మాట్లాడుకుంటే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనుషులు దొరుకుతలేరు, పనిచేసేవాళ్ళు దొరుకుతలేరు. కాబట్టి ఈ మెషినరీని కూడా వాడుకునే తెలివితేటలు, వాటితో పాటు ఈ సాంకేతికతను కూడా జోడించే అరుదైన అవకాశం ఏదైతే ఉన్నదో దానివల్ల వ్యవసాయం లాభసాటిగా మారుతుంది, కొత్త తరం వస్తుంది వ్యవసాయంలోకి. దాంతోపాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ అడిషన్ ఏదైతే జరగాలో, అంటే వడ్లు వండించిన తర్వాత ఇడిచిపెట్టుడు కాదు, తర్వాత కొంతమంది బియ్యం మిల్లులు పెడుతున్నారు, రైస్ మిల్లులు పెడుతున్నారు, పారాబాయిల్డ్ రైస్ మిల్లులు పెడుతున్నారు, అది మనకు తెలుసు. అది కాకుండా ఇంకా చాలా చేయొచ్చు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మొక్కజొన్న పండిస్తే అందులోకి వెళ్ళి కార్న్ తీయొచ్చు, స్టార్చ్ తీయొచ్చు, స్టార్చ్ను మరి చాక్లెట్లలో వాడతారు, అన్నిట్లలో వాడతారు. ఇట్లాంటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి కూడా ఊతమియాలనే ఉద్దేశంతో 10,000 ఎకరాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలోని 16 ప్రాంతాల్లో మనం స్పెషల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్లు పెడతా ఉన్నాం. మీ పిల్లలకు చెప్పండి, వాళ్ళు కావాలంటే దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే అందులో చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు మన దగ్గర ఉత్పత్తి అయ్యే పంటల నుంచే పెట్టొచ్చు. బాల్కొండలో ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఒక స్పైస్ పార్క్ వస్తూ ఉన్నది. ఆర్మూరులో జీవన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో, అక్కడ లక్కంపల్లిలో ఆల్రెడీ ఒక సెజ్ ఉన్నది. అక్కడ ఎవరైనా పరిశ్రమలు పెట్టదలుచుకుంటే ముందుకొచ్చినట్టయితే ప్రభుత్వం రాయితీలు ఇచ్చి మీకు పెట్టుబడి అవకాశాలు కూడా చూపెట్టి బ్రహ్మాండంగా నిజామాబాద్లో ఉండే
అభ్యుదయ రైతులు, తెలంగాణలో ఉండే అభ్యుదయ రైతులు భారతదేశానికి ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మాది. ఇదంతా నేను మీకు ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే, ఒక సమగ్రమైన ఆలోచన విధానంతో, ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్తో తెలంగాణలో ఈరోజు వ్యవసాయ విస్తరణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, ఎందుకంటే తాను స్వయంగా రైతు కాబట్టి, కేసీఆర్ గారు స్వయంగా రైతు కాబట్టే, ఆయనకు రైతుల కష్టాలు తెలుసు, మీ కన్నీళ్లు తెలుసు కాబట్టే ఈ రకమైన ఒక సమగ్రమైన ఆలోచన జరుగుతూ ఉన్నది. తెలంగాణలో ఇంకా జరగాల్సిన పని చాలా ఉంది, కానీ ఇప్పటిదాకా జరిగింది భారతదేశంలో ఎక్కడ జరగలేదనే మాట కూడా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ నేతృత్వంలో మరి 300 పైచిల్కు గ్రామాల్లో దాదాపు 7-8 జిల్లాల్లో మరి ఈ బీసీఐ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో, మరి ముఖ్యంగా పత్తి పండించే రైతుల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉందో, మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా కొంత ఆదాయం పెంచుకున్నందుకు, కొంత శాస్త్రీయతను జోడించినందుకు, సాంకేతికత ఫలాలు కూడా అందిపుచ్చుకుంటున్నందుకు హృదయపూర్వకంగా మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మళ్ళీ తప్పకుండా ఇదే దిశలో ముందుకు సాగాలని, వచ్చే తరం కూడా వ్యవసాయంలోకి దిగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, జై తెలంగాణ. చాలా ధన్యవాదాలు సార్, చాలా గొప్ప ఉపన్యాసాన్ని మా అందరి కోసం చేసినందుకు. ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారికి మరియు శ్రీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి మన ఫౌండర్ అయినటువంటి రాజురెడ్డి అండ్ పనీంద్ర సామ గారి చేతుల మీదుగా ఒక జ్ఞాపకను నేను గురించి కొన్ని విషయాల్ని పంచుకుంటున్నాను. ఇది మన తెలంగాణకి గర్వకారణమైన చేర్యాల పెయింటింగు. దీనికి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యవసాయం అభివృద్ధి ప్రవేశపెట్టిన మరియు విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న రైతు బంధు, మిషన్ భగీరథ, మత్స్యకారుల అభివృద్ధి, పశుపోషణ, ఆయిల్ ఫామ్ సాగు ప్రోత్సాహాలు వంటివి మనం వీటిలో చూడొచ్చు. ఇందాక సార్ మాట్లాడిన ఏవైతే 5 రెవల్యూషన్స్ పెయింటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఉత్సాహం మేరకు ఈ యొక్క పెయింట్ను తీసుకొచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది సార్. చాలా ధన్యవాదాలు సార్. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. మీ స్కెడ్యూల్ వీలు చూసుకొని మా ప్రాజెక్టులో కొన్ని ఆదర్శవంతమైన గ్రామాల్ని మళ్ళీ ఒకసారి సందర్శించవలసిందిగా మేము ఆశిస్తున్నాం సార్. రైతు సోదరులు తమ తమ కుర్చీలలో దయచేసి కూర్చోవలసిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. సార్, మేము ఈ వ్యవసాయ పద్ధతులకు సంబంధించి కొన్ని స్టాల్స్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్. ప్లీజ్. 5,000 ఎకరాలకు ఒకటి చొప్పున ఒక క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసి, ఆ క్లస్టర్ని ఒక క్షేత్రంగా తీసుకొని, ఆ క్లస్టర్కు ఒక వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి, అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ని పెట్టి, ఆ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్కు అదేవిధంగా రైతులకు కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి, శాస్త్రవేత్తలతో కూడా సంభాషించడానికి, అదేవిధంగా సాంకేతికతను కూడా జోడించడానికి, రైతులు ఒకరితో ఒకరు నేర్చుకోవడానికి, ఒకరితో ఒకరు మెలకువలు తెలుసుకోవడానికి రైతు వేదికలు 2,603 నిర్మాణం చేసిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ. భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఈ పని చేయలేదు. 5,000 ఎకరాలకు ఒక క్లస్టరు, అక్కడ వ్యవసాయ విస్తరణాధికారి, అక్కడ రైతు వేదిక, మీరు కూర్చోవడానికి దేశంలో ఎక్కడా ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. ఇది వాస్తవం. దాంతోపాటు 24 గంటల కరెంటు, టైంకు ఎరువులు, విత్తనాలు, వాటితో పాటు బ్రహ్మాండంగా మీకు ఈరోజు వ్యవసాయ విస్తరణ కోసం ప్రభుత్వం తీసుకున్న చెరువుల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం మిషన్ కాకతీయ ద్వారా తెలంగాణలోని 46,000 చెరువులు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ కూడా ఫామ్ పాండ్స్, అంటే చెరువుల్లోనే పొలాల్లోనే చెరువులు చిన్న చిన్న కుంటలు కట్టుకునే విధంగా ఫామ్ పాండ్స్ ఏవైతే 1,500 చేసిందో చెప్తా ఉన్నారు. అదే పద్ధతుల్లో తెలంగాణలో ఉన్న 46,000 చెరువులను కూడా పునరుద్ధరించి మిషన్ కాకతీయ ద్వారా వాటికి జీవం పోసి బ్రహ్మాండంగా దానివల్ల భూగర్భ జలాలు ఈరోజు పైకొచ్చే విధంగా, ఊబికి వచ్చే విధంగా, ఒక మా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తీసుకుంటే అక్కడ 6 మీటర్లు మరి ఈరోజు నీళ్లు పైకొచ్చిన ఈ భూగర్భ జలాలు, అంటే ఆ కేస్ స్టడీ ఏదైతే ఉన్నదో, ఏ ఉదంతమైతే ఈరోజు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో జరిగిందో 6 మీటర్లు భూగర్భ జలాలు పైకి రావడం అనేది, అది ఈరోజు యువ ఐఏఎస్ అధికారులకు, ఐపీఎస్ అధికారులకు శిక్షణనిచ్చే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అకాడమీ ముసోరిలో ఒక పాఠ్యాంశంగా మారింది. అంటే అది మన తెలంగాణ రైతన్నలందరికీ గర్వకారణం అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చెరువులకు జీవం పోయడమే కాదు, ఎస్ఆర్ఎస్పీ లాంటి ప్రాజెక్టులకు పునరుజ్జీవం పోసింది కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కాళేశ్వరం అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా. ఇప్పుడు పక్కనే ఉన్న హాల్లో
అక్కడ చాలామంది దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. అందుకే అక్కడ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. అక్కడ నేను వాళ్ళని అడిగినాను, మీ ఫోన్ ఒక్కసారి తీయండి అని అడిగినాను. మరి ఇక్కడ ఉన్న మా రైతన్నలను కూడా అడుగుతా ఉన్నా, మీ ఫోన్ కూడా ఒక్కసారి తీయండి. మీ అందరి దగ్గర 1-2 ఫోన్లు ఉంటాయి నాకు ఎరికే, ఒక్కసారి ఫోన్ తీయండి. తీసి ఆ గూగుల్ అనేది తెలుసు కదా అందరికీ, గూగుల్ తెలుసా లేదా? తెలుసా? గూగుల్లో ఒకటి కొట్టుండి నేను అడిగింది, ప్రపంచంలో అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు ఎక్కడ ఉంది? ఎరికేనా అందరికీ? మరి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కట్టింది భారతదేశంలోనే అతి చిన్న వయస్సు కలిగిన రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోని తెలంగాణ కావడం మనందరికీ గర్వకారణం. కాళేశ్వరం అంటే తెలిసినోళ్ళు తెలియనోళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడతారు, తెలిసినోళ్ళు తెలియనోళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడతారు. కానీ ఏం జరిగింది కాళేశ్వరం వల్ల అంటే 45 లక్షల ఎకరాలకు కొత్త ఆయకట్టు స్థిరీకరణ కలిపితే 45 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఈరోజు సమృద్ధిగా అందుతూ ఉన్నాయి. కొత్తగా ఎస్ఆర్ఎస్పీకి కూడా పునరుజ్జీవం పోసుకున్నాం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా. అదేవిధంగా పారిశ్రామిక అవసరాలకు 10% అందులో నీళ్లను పెట్టుకోవడంతో పాటు హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరం, నిజామాబాద్ లాంటి పట్టణాలు, వీటన్నిటికీ కూడా ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా 2050-60వ సంవత్సరం వరకు జనాభా ఎంత పెరిగినా ఇబ్బంది లేకుండా, తాగునీటికి కూడా డోకా లేకుండా ఈ ప్రాజెక్టు కట్టుకోవడం వల్ల స్వయం సమృద్ధి మనం సాధించుకోగలిగినాం. అంటే ఈ రకంగా ఎంత విస్తరణ జరిగింది తెలంగాణలో వ్యవసాయం అంటే, ఎంత విస్తరించింది అంటే 2014 సంవత్సరంలో తెలంగాణ వచ్చినాడు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయినాడు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఆనాడు పండిన వరి ధాన్యం 68 లక్షల టన్నులు 2014లో. కానీ యాసంగిలో 2022లో మొన్న 8 ఏళ్ల తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టులు, 24 గంటల కరెంటు, రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమం వల్ల మొన్న యాసంగిలో పండిన పంట 3.5 కోట్ల టన్నులు అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మేము ఢిల్లీ పోయినాం, పోయి అక్కడున్న మంత్రిని అడిగినాం, సార్ మా దగ్గర వ్యవసాయం బాగా విస్తరించింది, మా రైతులు కష్టపడి పనిచేసే తత్వం ఉన్న వాళ్ళు, మేము బ్రహ్మాండంగా వ్యవసాయాన్ని విస్తరణ చేసుకున్నాం, కొన్ని అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నాం, దానివల్ల పుట్ల కొద్దీ వడ్లు పండుతున్నది. ఒకప్పుడు కండ్ల నిండా పుట్టెడు దుఃఖంతో ఉన్న తెలంగాణ రైతన్న ఈరోజు పుట్ల కొద్దీ వడ్లు పండించే స్థాయికి చేరుకున్నాడు. మరి కొనాలి కదా మీరు వడ్లని అడిగినాం. ఆయన అంటాడు మాతోని, క్యా చమత్కార్ కరే భయ్ తుమ్ లోగ్ కి ఇతనా కుచ్ హో గయా, 70 లక్షలు ఉన్నది 3.5 కోట్లు ఎట్లయింది అని అడిగిండు మమ్మల్ని కేంద్ర మంత్రి. ఆయనకు మేము ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది నేను చెప్పిన, మేము ఇట్లా రైతు బంధు ఇచ్చుకున్నాం, రైతు బీమా ఇచ్చుకున్నాం, కరెంటు మంచిగా ఇచ్చుకుంటున్నాం, బ్రహ్మాండంగా కడుపు నిండా పెట్టుబడి ఇచ్చుకుంటున్నాం, వాటితో పాటు ప్రాజెక్టులు కట్టుకుంటున్నాం, మా చెరువులు బాగా చేసుకుంటున్నాం, కొనుగోలు మేమే చేస్తున్నాం, చెక్ డ్యామ్లు కడుతున్నాం, గిన్ని చేస్తున్నాం కాబట్టి పెరుగుతుందంటే వాళ్ళకు అర్థమైతలేదు. మేము కొనం, ఏదో గోల్మాల్ వ్యవహారం ఉంది అన్నాడు, ఒక టీం పంపుతా అన్నాడు, ఎంక్వైరీ చేయిస్తా అన్నాడు, ఏదో జరుగుతుంది హేరాఫేరీ అన్నాడు. పంపి చూస్తే ఇక్కడ ఏమీ లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం అర్థమైంది వాళ్ళకు. మొన్న మీరు చూసి ఉంటారు ఈనాడు పేపర్లో ఏం రాసిండ్రు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో 28 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ వచ్చినాడు మనం 26వ స్థానంలో ఉంటే ఈరోజు 3వ స్థానానికి చేరుకున్నాం భారతదేశంలో. అంటే అది తెలంగాణ రైతుల సత్తా, తెలంగాణ రైతు ముఖ్యమంత్రి, రైతు పక్షపాతి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం యొక్క సత్తాని సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అయితే వ్యవసాయానికి శాస్త్రీయత, సాంకేతికత జోడిస్తే ఇంకా అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించవచ్చు. నిన్న నేను ఒక దగ్గర IIIT హైదరాబాద్ అని ఒక సంస్థ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో, ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులందరూ ఉంటారు, అక్కడ పోయింటి. అక్కడ పోతే వాళ్ళు నన్ను అడిగిను, రైతు పిల్లలు రైతులుగా అయితలేరు, రైతుల పిల్లలు వ్యవసాయంలోకి వచ్చేందుకు ఇష్టపడతలేరు, చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటే జాబులు చేసుకుంటాం, హైదరాబాద్ పోతాం, బెంగళూరు పోతాం, నిజామాబాద్ పోతాం, విదేశం పోతాం అంటుండ్రు తప్ప వ్యవసాయం మళ్ళీ వ్యవసాయంలోకి దిగే ఆలోచన చేస్తలేరు. ఇక విధి లేకపోతే మళ్ళీ వ్యవసాయంలోకి వస్తుండ్రు తప్ప లేకపోతే వస్తలేరు. మరి దీనికి పరిష్కారం ఏందని అడిగింది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో 60-65% మంది ఇంకా వ్యవసాయము వాటి అనుబంధ రంగాల మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. మరి మీ అందరికీ మీ ద్వారా మరి మీ పిల్లలకి, నెక్స్ట్ ఈ తరం పిల్లలకు కూడా ఒక మాట చెప్పాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. తెలంగాణలో ఈరోజు 5 రకాల విప్లవాలు మీ కళ్ళ ముందే సాక్షాత్కారం కాబోతా ఉన్నాయి. మొదటిది, అందులో 2వ హరిత విప్లవం, 2వ సస్య విప్లవం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో వ్యవసాయ విస్తరణ ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో, ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్టు, మీకు విజ్ఞప్తి చేసినట్టు 68 లక్షల టన్నులు పండించే స్థాయి నుంచి వడ్లు 3.5 కోట్లు పండించే స్థాయికి మనం చేరుకున్నాం. ఇది 2వ హరిత విప్లవం. దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత, దీనిలో ఇంకా బ్రహ్మాండంగా భాగం పంచుకోవాల్సిన బాధ్యత వచ్చే తరం పిల్లల మీద ఉన్నది. 2వ విప్లవం, తెలంగాణ ఈరోజు చెరువులు బాగు చేసుకోవడం వల్ల, కొత్త రిజర్వాయర్లు కట్టుకోవడం వల్ల, కొత్త ప్రాజెక్టులు కట్టుకోవడం వల్ల
ఒక రెండవ నీలి విప్లవం తెలంగాణలో వస్తూ ఉన్నది. టుడే తెలంగాణ ఇస్ ద నంబర్ 1 స్టేట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఫర్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్. ఒకప్పుడు చేపలు రొయ్యలు అంటే ఆంధ్రాలో కోస్తాల దొరుకుతాయి అనేది, కానీ ఈరోజు భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 రాష్ట్రం ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్కి తెలంగాణ అని గర్వంగా చెప్పవచ్చు. మీరు ఏదైతే ఫామ్ పాండ్స్ చేస్తూ ఉన్నారో ఆ ఫామ్ పాండ్స్లో మీరు చేపలు పెంచవచ్చు, రొయ్యలు పెంచవచ్చు. ఆంధ్రాలో గోదావరి జిల్లాలో చేసినట్టు సమృద్ధిగా నీళ్లున్నాయి కాబట్టి డోకా లేకుండా అదనపు ఆదాయం కోసం నీలి విప్లవాన్ని కూడా ఆలంబనగా చేసుకోవచ్చు అనే మాట కూడా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మీకు ఈ మాట అంటే ఆశ్చర్యం అనిపించవచ్చు, నిజంగా అవుతుందా అని. మా సిరిసిల్ల జిల్లాలో రాజరాజేశ్వర సాగర్ అని అక్కడ మిడ్మాన్ అనే ప్రాజెక్టు కట్టినాం. ప్రాజెక్టు కట్టిన తర్వాత అందులో 26 టీఎంసీల నీళ్లున్నాయి. అంటే మీ ఎస్ఆర్ఎస్పితో పోలిస్తే అందులో 3వ వంతు ఉంటుంది, 3వ వంతో లేకపోతే 20% ఉంటుంది మా రాజరాజేశ్వర సాగర్. కానీ ఆ రాజరాజేశ్వర సాగర్ గట్టు మీద మొన్ననే ఒక అమెరికా కంపెనీ వచ్చింది, ఫిషిన్ అనే కంపెనీ. వాళ్ళు వచ్చి 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి కేజ్ కల్చర్ ద్వారా తిలాపియా అనే ఒక కొత్త చేప రకాన్ని వాళ్ళు ఇక్కడ పెంచి మొత్తం 100% అమెరికాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే దిశగా 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి 3000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాళ్ళు అక్కడ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ రకమైన కార్యక్రమం ఒక అక్కడనే కాదు, రాష్ట్రం అంతటా చేయొచ్చు. కొత్త కొత్త మరి చేపలు వాటి ద్వారా మరి వాటిని ఉత్పత్తి చేయడం, వాటిని మన భారతదేశంలో మన తెలంగాణలోనే బ్రహ్మాండంగా మనం పంపిణీ చేయడం వల్ల కూడా ఆదాయం పెంచుకునే అవకాశం ఉంది. మూడవది ఒకటి గ్రీన్ రెవల్యూషన్, రెండవది బ్లూ రెవల్యూషన్ అంటే సస్య విప్లవం, నీలి విప్లవం, మూడవది గులాబీ విప్లవం. గులాబీ విప్లవం అంటే టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ విప్లవం కాదు. గులాబీ విప్లవం అంటే మనం ఏదైతే గొర్రెల పెంపకం ప్రోగ్రాం తీసుకున్నామో, ఏదైతే తెలంగాణలో మన యాదవ సోదరులు గొల్ల కురుమ సోదరుల కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రోగ్రాం తీసుకున్నారో దానివల్ల ఈరోజు పశు సంపద జీవ సంపద డబల్ అయింది. 11,000 కోట్లతో తీసుకున్న ప్రోగ్రాం వల్ల బ్రహ్మాండంగా రెట్టింపు పశు సంఖ్య అయింది. దానివల్ల ఈరోజు ఏం జరుగుతున్నదంటే మాంస ఉత్పత్తి ఏదైతే జరుగుతుందో, మీట్ ప్రాసెసింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో, గతంలో లారీలకు లారీలు మనకు బెంగళూరుకి వెళ్ళి కర్ణాటకకి వెళ్ళి మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి వచ్చేది గొర్రెలు మేకలు. ఈరోజు మనమే ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపే స్థాయికి చేరుకున్నాం. దానివల్ల మాంస ఉత్పత్తికి అంటే పింక్ రెవల్యూషన్ అంటారు, దాన్ని గులాబీ విప్లవం అంటారు. మాంస ఉత్పత్తికి కూడా అపారంగా అవకాశాలు తెలంగాణలో ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా అందిపుచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వాటిని కూడా నెలకొల్పవలసిన బాధ్యత వచ్చే తరం పిల్లల మీద ఉన్నది. మీకు డైరెక్ట్గా వ్యవసాయం మీద మక్కువ లేకపోతే వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు చేపలు కానీ మాంసం కానీ వీటిని ఉత్పత్తి చేసి మంచి ఇండస్ట్రీ పెట్టి ప్రాసెసింగ్ చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి చేరుకునే అవకాశాలు కోకొల్లలుగా ఈరోజు మన రాష్ట్రంలోనే ఉన్నాయి. నాలుగవ విప్లవం శ్వేత విప్లవం అంటే వైట్ రెవల్యూషన్ డైరీ. ఒకప్పుడు నష్టాల్లో ఉన్న విజయ డైరీ ఈరోజు ప్రభుత్వం ఇచ్చే చిన్న ప్రోత్సాహకం. విజయ డైరీకి మీరు పాలు పోస్తే లీటర్కు 4 రూపాయలు ప్రభుత్వం అదనంగా ఇస్తూ ఉన్నది. దానివల్ల ఈరోజు విజయ డైరీ లాభాల్లోకి వచ్చింది. ఉల్టా గవర్నమెంట్కే పైసలు డివిడెండ్ ఇచ్చే స్థాయికి మన విజయ డైరీ చేరుకున్నది. ఆ రకంగా ఈ శ్వేత విప్లవం వల్ల కూడా ఈ వైట్ రెవల్యూషన్ వల్ల కూడా కొత్త అవకాశాలు ఎన్నో వస్తున్నాయి. పక్కనే ఉన్న కరీంనగర్ డైరీ లాభాల్లో ఉన్నది. ముల్కనూరు సొసైటీ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నది. అటు పక్కన ఉన్న మదర్ డైరీ బాగున్నది. మరి నిజామాబాద్లో ఉండే, ఆదిలాబాద్లో ఉండే, కామారెడ్డిలో ఉండే, ఆసిఫాబాద్లో ఉండే, మంచిర్యాలలో ఉండే రైతన్నలు, వరంగల్లో ఉండే పాడి రైతన్నలు కూడా, అందుకే పెద్దలు అంటారు పాడి పంట అంటారు, రెండు కలిస్తేనే రైతు ఆదాయం పెరుగుతుందన్న ఉద్దేశం మీద మరి పాడిని కూడా ప్రోత్సహించవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నదని చెప్పి మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇప్పుడు దళిత బంధు కార్యక్రమం ద్వారా కూడా చాలా మినీ డైరీలు వస్తూ ఉన్నాయి. వాటిని కూడా అందిపుచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. ఇక ఆఖరి విప్లవం ఐదవది నేను చెప్పేది ఎల్లో రెవల్యూషన్ అంటే పసుపు విప్లవం. పసుపు విప్లవం అంటే పసుపు వండించే పసుపు రైతన్నలు కాదు నేను చెప్పేది. మేము వేరే వాళ్ళకి దొంగ మాటలు చెప్పాం. పసుపు బోర్డులు తెస్తామని దొంగ మాటలు చెప్పుడు, తర్వాత తప్పించకపోవడు, అవతల వాడు, అది మాత్రం కాదు. నేను చెప్పే పసుపు విప్లవం ఏంటంటే ఆయిల్ పామ్ రెవల్యూషన్. ఇప్పుడు మనం తినే పంట నూనె ఏదైతే ఉన్నదో, వంట నూనె, పామాయిల్ నూనె మన వంటలలో వాడతాం. ఆ పామాయిల్ ఈరోజు 78% బయటికి వెళ్ళి వస్తుంది. మలేషియాకి వెళ్ళి, ఇండోనేషియాకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి వస్తుంది. అట్లెందుకు ఉండాలి? తెలంగాణ మొత్తం భారతదేశానికి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆయిల్ పామ్ వండించి ఇక్కడికి వెళ్ళే వంట నూనె మనమెందుకు అందించద్దని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో, మన వ్యవసాయ మంత్రి గారి నాయకత్వంలో 20 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ పంట 5 ఏళ్లలో వండించాలనే టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న రైతన్నలను కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా, దీనివల్ల మీకు లాభాలు వస్తాయి. మధ్యలో ఇంటర్ క్రాపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆయిల్ పామ్ పంట కోతకొచ్చే లోపల
వేరే పంటలు కూడా వేసుకోవచ్చు, మిశ్రమ పంటలు కూడా వేసుకోవచ్చు. కావాలంటే మీ వ్యవసాయ విస్తరణాధికారిని అడిగితే వాళ్ళ మెలకువలు కూడా మీకు నేర్పిస్తారు. అంత ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ 5 రకాల విప్లవాలు తెలంగాణలో హరిత విప్లవం, నీలి విప్లవం, గులాబీ విప్లవం, శ్వేత విప్లవం, పసుపు విప్లవం, ఈ 5 వల్ల మీకు ఏం జరుగుతుందంటే మీ వ్యవసాయ ఆదాయానికి తోడు ఇతర మార్గాలు కూడా తోడై మీ కొత్త తరం పిల్లలకు కూడా అదొక అదనపు అట్రాక్షన్ కింద మారుతుంది. దానివల్ల కొత్త తరం పిల్లలు వ్యవసాయంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో పాటు సాంకేతికత కూడా జోడిస్తే ఇప్పుడు మీరు అమెరికా పోతే ఆడ పెద్ద పెద్ద కమతాలు ఉంటాయి, 1000 ఎకరాలు 100 ఎకరాలలో ఉంటాయి కమతాలు. అక్కడ పురుగు మందు చల్లుడు అంటే చేయితోని కొట్టరు, అక్కడ డ్రోన్ వస్తుంది చల్లిపోతుంది. ఇజ్రాయిల్ పోతే అక్కడనేమో కమతాలు లేవు, వాళ్ళకి జాగలేదు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు బిల్డింగ్లలో పంటలు పండిస్తారు. వాళ్ళు చిన్న చిన్న జార్లు పెట్టి హైడ్రోపోనిక్స్ అంటారు దాన్ని, అక్కడ ఒక రకమైన వ్యవసాయం ఉన్నది. కానీ మన భారతదేశంలో మరి 2-2.5 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఆసాములు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అందుకే చిన్న కమతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మన దగ్గర. మరి దీని దిశగా కూడా నేను కోరేది రాజురెడ్డి గారిని, ఫనీని, ఇంకా మొత్తం కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ని కూడా వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఊబరైజేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్. మొన్న నేను ఒక డ్రోన్ కంపెనీని కలిసిన, దావోస్లో కలిసిన. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే తెలంగాణలో మీరు అవకాశం ఇస్తే 2-3 వేల మంది పిల్లలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామన్నారు. ఎట్లా కల్పిస్తారని నేను అడిగిన. ఏమన్నారంటే ఒక డ్రోన్ ఇస్తాం, మండలానికి ఒక 2-3 పిల్లలను పెడతాం, లేదా 5,000 ఎకరాలకు, ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఇవాళ 1,60,00,000 పైచిలకు ఎకరాల్లో సాగైతున్నది. 5-6 వేల ఎకరాలకు ఒక్కొక్క డ్రోన్ ఒక పిల్లగాడికి అప్పచెప్తాం. ఆ పిల్లగాడు 5,000 ఎకరాలలో ఉండే రైతులందరితో మాట్లాడుకొని పురుగుల మందు చల్లుడు ఎట్లయితే ఇవాళ మీరు హార్వెస్టర్లు మాట్లాడుకుంటారో గంటకు చొప్పున, అదే పద్ధతుల్లో డ్రోన్లు కూడా మాట్లాడుకుంటే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనుషులు దొరుకుతలేరు, పనిచేసేవాళ్ళు దొరుకుతలేరు. కాబట్టి ఈ మెషినరీని కూడా వాడుకునే తెలివితేటలు, వాటితో పాటు ఈ సాంకేతికతను కూడా జోడించే అరుదైన అవకాశం ఏదైతే ఉన్నదో దానివల్ల వ్యవసాయం లాభసాటిగా మారుతుంది, కొత్త తరం వస్తుంది వ్యవసాయంలోకి. దాంతోపాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ అడిషన్ ఏదైతే జరగాలో, అంటే వడ్లు పండించిన తర్వాత ఇడిచిపెట్టుడు కాదు, తర్వాత కొంతమంది బియ్యం మిల్లులు పెడుతున్నారు, రైస్ మిల్లులు పెడుతున్నారు, పారాబాయిల్డ్ రైస్ మిల్లులు పెడుతున్నారు, అది మనకు తెలుసు. అది కాకుండా ఇంకా చాలా చేయొచ్చు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మొక్కజొన్న పండిస్తే అందులోకి వెళ్ళి కార్న్ తీయొచ్చు, స్టార్చ్ తీయొచ్చు, స్టార్చ్ను మరి చాక్లెట్లలో వాడతారు, అన్నిట్లలో వాడతారు. ఇట్లాంటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి కూడా ఊతమియాలనే ఉద్దేశంతో 10,000 ఎకరాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలోని 16 ప్రాంతాల్లో మనం స్పెషల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్లు పెడతా ఉన్నాం. మీ పిల్లలకు చెప్పండి, వాళ్ళు కావాలంటే దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే అందులో చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు మన దగ్గర ఉత్పత్తి అయ్యే పంటల నుంచే పెట్టొచ్చు. బాల్కొండలో ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఒక స్పైస్ పార్క్ వస్తూ ఉన్నది. ఆర్మూరులో జీవన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో, అక్కడ లక్కేపల్లిలో లక్కంపల్లిలో ఆల్రెడీ ఒక సెజ్ ఉన్నది. అక్కడ ఎవరైనా పరిశ్రమలు పెట్టదలుచుకుంటే ముందుకొచ్చినట్టయితే ప్రభుత్వం రాయితీలు ఇచ్చి మీకు పెట్టుబడి అవకాశాలు కూడా చూపెట్టి బ్రహ్మాండంగా నిజామాబాద్లో ఉండే అభ్యుదయ రైతులు, తెలంగాణలో ఉండే అభ్యుదయ రైతులు భారతదేశానికి ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మాది. ఇదంతా నేను మీకు ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే ఒక సమగ్రమైన ఆలోచన విధానంతో, ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్తో తెలంగాణలో ఈరోజు వ్యవసాయ విస్తరణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, ఎందుకంటే తాను స్వయంగా రైతు కాబట్టి, కేసీఆర్ గారు స్వయంగా రైతు కాబట్టే ఆయనకు రైతుల కష్టాలు తెలుసు, మీ కన్నీళ్లు తెలుసు కాబట్టే ఈ రకమైన ఒక సమగ్రమైన ఆలోచన జరుగుతూ ఉన్నది. తెలంగాణలో ఇంకా జరగాల్సిన పని చాలా ఉంది, కానీ ఇప్పటిదాకా జరిగింది భారతదేశంలో ఎక్కడ జరగలేదనే మాట కూడా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ నేతృత్వంలో మరి 300 పైచిల్కు గ్రామాల్లో దాదాపు 7-8 జిల్లాల్లో మరి ఈ బీసీఐ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో, మరి ముఖ్యంగా పత్తి పండించే రైతుల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉందో, మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా కొంత ఆదాయం పెంచుకున్నందుకు, కొంత శాస్త్రీయతను జోడించినందుకు, సాంకేతికత ఫలాలు కూడా అందిపుచ్చుకుంటున్నందుకు హృదయపూర్వకంగా మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మళ్ళీ తప్పకుండా ఇదే దిశలో ముందుకు సాగాలని, వచ్చే తరం కూడా వ్యవసాయంలోకి దిగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ. 5,000 ఎకరాలకు ఒకటి చొప్పున ఒక క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసి, ఆ క్లస్టర్ని ఒక క్షేత్రంగా తీసుకొని, ఆ క్లస్టర్కు ఒక వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి, అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ని పెట్టి, ఆ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్కు అదేవిధంగా రైతులకు కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి, శాస్త్రవేత్తలతో కూడా సంభాషించడానికి, అదేవిధంగా సాంకేతికతను కూడా జోడించడానికి, రైతులు ఒకరితో ఒకరు నేర్చుకోవడానికి, ఒకరితో ఒకరు మెలకువలు తెలుసుకోవడానికి రైతు వేదికలు 2,603 నిర్మాణం చేసిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ. భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఈ పని చేయలేదు. 5,000 ఎకరాలకు ఒక క్లస్టరు, అక్కడ వ్యవసాయ విస్తరణాధికారి, అక్కడ రైతు వేదిక, మీరు కూర్చోవడానికి దేశంలో ఎక్కడా ఏ రాష్ట్రంలో
లేదు, ఇది వాస్తవం. దాంతోపాటు 24 గంటల కరెంటు, టైంకు ఎరువులు, విత్తనాలు, వాటితో పాటు బ్రహ్మాండంగా మీకు ఈరోజు వ్యవసాయ విస్తరణ కోసం ప్రభుత్వం తీసుకున్న చెరువుల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం మిషన్ కాకతీయ ద్వారా తెలంగాణలోని 46,000 చెరువులు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ కూడా ఫామ్ పాండ్స్ అంటే చెరువుల్లోనే పొలాల్లోనే చెరువులు చిన్న చిన్న కుంటలు కట్టుకునే విధంగా ఫామ్ పాండ్స్ ఏవైతే 1500 చేసిందో చెప్తా ఉన్నారు. అదే పద్ధతుల్లో తెలంగాణలో ఉన్న 46,000 చెరువులను కూడా పునరుద్ధరించి మిషన్ కాకతీయ ద్వారా వాటికి జీవం పోసి బ్రహ్మాండంగా దానివల్ల భూగర్భ జలాలు ఈరోజు పైకి వచ్చే విధంగా, ఊబికి వచ్చే విధంగా, ఒక మా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తీసుకుంటే అక్కడ 6 మీటర్లు మరి ఈరోజు నీళ్లు పైకి వచ్చినాయి భూగర్భ జలాలు అంటే ఆ కేస్ స్టడీ ఏదైతే ఉన్నదో, ఏ ఉదంతమైతే ఈరోజు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో జరిగిందో 6 మీటర్లు భూగర్భ జలాలు పైకి రావడం అనేది, అది ఈరోజు యువ ఐఏఎస్ అధికారులకు, ఐపీఎస్ అధికారులకు శిక్షణనిచ్చే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అకాడమీ ముసోరిలో ఒక పాఠ్యాంశంగా మారింది అంటే అది మన తెలంగాణ రైతన్నలందరికీ గర్వకారణం అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చెరువులకు జీవం పోయడమే కాదు, ఎస్ఆర్ఎస్పీ లాంటి ప్రాజెక్టులకు పునరుజ్జీవం పోసింది కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కాళేశ్వరం అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా. ఇప్పుడు పక్కనే ఉన్న హాల్లో అక్కడ చాలామంది దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, అందుకే అక్కడ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. అక్కడ నేను వాళ్ళని అడిగినాను, మీ ఫోన్ ఒక్కసారి తీయండి అని అడిగినాను. మరి ఇక్కడున్న మా రైతన్నలను కూడా అడుగుతా ఉన్నా, మీ ఫోన్ కూడా ఒక్కసారి తీయండి. మీద అందరి దగ్గర 1-2 ఫోన్లు ఉంటాయి నాకు ఎరికే, ఒక్కసారి ఫోన్ తీయండి. తీసి ఆ గూగుల్ అనేది తెలుసు కదా అందరికీ, గూగుల్ తెలుసా లేదా? తెలుసా? గూగుల్లో ఒకటి కొట్టుండి నేను అడిగింది, ప్రపంచంలో అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు ఎక్కడ ఉంది? ఎరికేనా అందరికీ? మరి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కట్టింది భారతదేశంలోనే అతి చిన్న వయస్సు కలిగిన రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోని తెలంగాణ కావడం మనందరికీ గర్వకారణం. కాళేశ్వరం అంటే తెలిసినోళ్ళు తెలియనోళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడతారు, తెలిసినోళ్ళు తెలియనోళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడతారు. కానీ ఏం జరిగింది కాళేశ్వరం వల్ల అంటే 45 లక్షల ఎకరాలకు కొత్త ఆయకట్టు స్థిరీకరణ కలిపితే 45 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఈరోజు సమృద్ధిగా అందుతూ ఉన్నాయి. కొత్తగా ఎస్ఆర్ఎస్పీకి కూడా పునరుజ్జీవం పోసుకున్నాం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా. అదేవిధంగా పారిశ్రామిక అవసరాలకి 10% అందులో నీళ్లను పెట్టుకోవడంతో పాటు హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరం, నిజామాబాద్ లాంటి పట్టణాలు, వీటన్నిటికీ కూడా ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా 2050-60వ సంవత్సరం వరకు జనాభా ఎంత పెరిగినా ఇబ్బంది లేకుండా, తాగునీటికి కూడా డోకా లేకుండా ఈ ప్రాజెక్టు కట్టుకోవడం వల్ల స్వయం సమృద్ధి మనం సాధించుకోగలిగినాం. అంటే ఈ రకంగా ఎంత విస్తరణ జరిగింది తెలంగాణలో వ్యవసాయం అంటే, ఎంత విస్తరించింది అంటే 2014 సంవత్సరంలో తెలంగాణ వచ్చినాడు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయినాడు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఆనాడు పండిన వరి ధాన్యం 68 లక్షల టన్నులు 2014లో. కానీ యాసంగిలో 2022లో మొన్న 8 ఏళ్ల తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టులు, 24 గంటల కరెంటు, రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమం వల్ల మొన్న యాసంగిలో వండిన పంట 3.5 కోట్ల టన్నులు అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మేము ఢిల్లీ పోయినాం, పోయి అక్కడున్న మంత్రిని అడిగినాం, సార్ మా దగ్గర వ్యవసాయం బాగా విస్తరించింది, మా రైతులు కష్టపడి పనిచేసే తత్వం ఉన్న వాళ్ళు, మేము బ్రహ్మాండంగా వ్యవసాయాన్ని విస్తరణ చేసుకున్నాం, కొన్ని అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నాం, దానివల్ల పుట్ల కొద్దీ వడ్లు పండుతున్నది. ఒకప్పుడు కండ్ల నిండా పుట్టెడు దుఃఖంతో ఉన్న తెలంగాణ రైతన్న ఈరోజు పుట్ల కొద్దీ వడ్లు పండించే స్థాయికి చేరుకున్నాడు. మరి కొనాలి కదా మీరు వడ్లని అడిగినాం. ఆయన అంటాడు మాతోని, క్యా చమత్కార్ కరే భయ్ తుమ్ లోగ్ కి ఇతనా కుచ్ హో గయా, 70 లక్షలు ఉన్నది 3.5 కోట్లు ఎట్లయింది అని అడిగిండు మమ్మల్ని కేంద్ర మంత్రి. ఆయనకు మేము ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది నేను చెప్పిన, మేము ఇట్లా రైతు బంధు ఇచ్చుకున్నాం, రైతు బీమా ఇచ్చుకున్నాం, కరెంటు మంచిగా ఇచ్చుకుంటున్నాం, బ్రహ్మాండంగా కడుపు నిండా పెట్టుబడి ఇచ్చుకుంటున్నాం, వాటితో పాటు ప్రాజెక్టులు కట్టుకుంటున్నాం, మా చెరువులు బాగా చేసుకుంటున్నాం, కొనుగోలు మేమే చేస్తున్నాం, చెక్ డ్యామ్లు కడుతున్నాం, గిన్ని చేస్తున్నాం కాబట్టి పెరుగుతుందంటే వాళ్ళకు అర్థమైతలేదు. మేము కొనం, ఏదో గోల్మాల్ వ్యవహారం ఉంది అన్నాడు, ఒక టీం పంపుతా అన్నాడు, ఎంక్వైరీ చేయిస్తా అన్నాడు, ఏదో జరుగుతుంది హేరాఫేరీ అన్నాడు. పంపి చూస్తే ఇక్కడ ఏమీ లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం అర్థమైంది వాళ్ళకు. మొన్న మీరు చూసి ఉంటారు ఈనాడు పేపర్లో ఏం రాసిండ్రు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో 28 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ వచ్చినాడు మనం 26వ స్థానంలో ఉంటే ఈరోజు 3వ స్థానానికి చేరుకున్నాం భారతదేశంలో. అంటే అది తెలంగాణ రైతుల సత్తా, తెలంగాణ రైతు ముఖ్యమంత్రి, రైతు పక్షపాతి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం యొక్క సత్తాని సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అయితే వ్యవసాయానికి శాస్త్రీయత, సాంకేతికత జోడిస్తే ఇంకా అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించవచ్చు. నిన్న నేను ఒక దగ్గర
IIIT హైదరాబాద్ అని ఒక సంస్థ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో, ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు అందరూ ఉంటారు. అక్కడ పోయింటి. అక్కడ పోతే వాళ్ళు నన్ను అడిగినారు, రైతు పిల్లలు రైతులుగా అయితలేరు, రైతుల పిల్లలు వ్యవసాయంలోకి వచ్చేందుకు ఇష్టపడతలేరు, చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటే జాబులు చేసుకుంటాం, హైదరాబాద్ పోతాం, బెంగళూరు పోతాం, నిజామాబాద్ పోతాం, విదేశం పోతాం అంటుండ్రు తప్ప వ్యవసాయం మళ్ళీ వ్యవసాయంలోకి దిగే ఆలోచన చేస్తలేరు. ఇక విధి లేకపోతే మళ్ళీ వ్యవసాయంలోకి వస్తుండ్రు తప్ప లేకపోతే వస్తలేరు. మరి దీనికి పరిష్కారం ఏందని అడిగింది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో 60-65% మంది ఇంకా వ్యవసాయము వాటి అనుబంధ రంగాల మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. మరి మీ అందరికీ మీ ద్వారా మరి మీ పిల్లలకి నెక్స్ట్ ఈ తరం పిల్లలకు కూడా ఒక మాట చెప్పాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. తెలంగాణలో ఈరోజు 5 రకాల విప్లవాలు మీ కళ్ళ ముందే సాక్షాత్కారం కాబోతా ఉన్నాయి. మొదటిది అందులో రెండవ హరిత విప్లవం, రెండవ సస్య విప్లవం. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో వ్యవసాయ విస్తరణ ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో, ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్టు మీకు విజ్ఞప్తి చేసినట్టు 68 లక్షల టన్నులు పండించే స్థాయి నుంచి వడ్లు 3.5 కోట్లు పండించే స్థాయికి మనం చేరుకున్నాం. ఇది రెండవ హరిత విప్లవం. దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత, దీనిలో ఇంకా బ్రహ్మాండంగా భాగం పంచుకోవాల్సిన బాధ్యత వచ్చే తరం పిల్లల మీద ఉన్నది. రెండవ విప్లవం, తెలంగాణ ఈరోజు చెరువులు బాగు చేసుకోవడం వల్ల, కొత్త రిజర్వాయర్లు కట్టుకోవడం వల్ల, కొత్త ప్రాజెక్టులు కట్టుకోవడం వల్ల ఒక రెండవ నీలి విప్లవం తెలంగాణలో వస్తూ ఉన్నది. టుడే తెలంగాణ ఇస్ ద నంబర్ 1 స్టేట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఫర్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్. ఒకప్పుడు చేపలు రొయ్యలు అంటే ఆంధ్రాలో కోస్తాల దొరుకుతాయి అనేది, కానీ ఈరోజు భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 రాష్ట్రం ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్కి తెలంగాణ అని గర్వంగా చెప్పవచ్చు. మీరు ఏదైతే ఫామ్ పాండ్స్ చేస్తూ ఉన్నారో ఆ ఫామ్ పాండ్స్లో మీరు చేపలు పెంచవచ్చు, రొయ్యలు పెంచవచ్చు. ఆంధ్రాలో గోదావరి జిల్లాలో చేసినట్టు సమృద్ధిగా నీళ్లున్నాయి కాబట్టి డోకా లేకుండా అదనపు ఆదాయం కోసం నీలి విప్లవాన్ని కూడా ఆలంబనగా చేసుకోవచ్చు అనే మాట కూడా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మీకు ఈ మాట అంటే ఆశ్చర్యం అనిపించవచ్చు, నిజంగా అవుతుందా అని. మా సిరిసిల్ల జిల్లాలో రాజరాజేశ్వర సాగర్ అని అక్కడ మిడ్మాన్ అనే ప్రాజెక్టు కట్టినాం. ప్రాజెక్టు కట్టిన తర్వాత అందులో 26 టీఎంసీల నీళ్లున్నాయి. అంటే మీ ఎస్ఆర్ఎస్పితో పోలిస్తే అందులో 3వ వంతు ఉంటుంది, 3వ వంతో లేకపోతే 20% ఉంటుంది మా రాజరాజేశ్వర సాగర్. కానీ ఆ రాజరాజేశ్వర సాగర్ గట్టు మీద మొన్ననే ఒక అమెరికా కంపెనీ వచ్చింది, ఫిషిన్ అనే కంపెనీ. వాళ్ళు వచ్చి 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి కేజ్ కల్చర్ ద్వారా తిలాపియా అనే ఒక కొత్త చేప రకాన్ని వాళ్ళు ఇక్కడ పెంచి మొత్తం 100% అమెరికాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే దిశగా 1000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి 3000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాళ్ళు అక్కడ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ రకమైన కార్యక్రమం ఒక అక్కడనే కాదు, రాష్ట్రం అంతటా చేయొచ్చు. కొత్త కొత్త మరి చేపలు, వాటి ద్వారా మరి వాటిని ఉత్పత్తి చేయడం, వాటిని మన భారతదేశంలో మన తెలంగాణలోనే బ్రహ్మాండంగా మనం పంపిణీ చేయడం వల్ల కూడా ఆదాయం పెంచుకునే అవకాశం ఉంది. మూడవది ఒకటి గ్రీన్ రెవల్యూషన్, రెండవది బ్లూ రెవల్యూషన్ అంటే సస్య విప్లవం, నీలి విప్లవం. మూడవది గులాబీ విప్లవం. గులాబీ విప్లవం అంటే టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ విప్లవం కాదు. గులాబీ విప్లవం అంటే మనం ఏదైతే గొర్రెల పెంపకం ప్రోగ్రాం తీసుకున్నామో, ఏదైతే తెలంగాణలో మన యాదవ సోదరులు, గొల్ల కురుమ సోదరుల కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రోగ్రాం తీసుకున్నారో దానివల్ల ఈరోజు పశు సంపద, జీవ సంపద డబల్ అయింది. 11,000 కోట్లతో తీసుకున్న ప్రోగ్రాం వల్ల బ్రహ్మాండంగా రెట్టింపు పశు సంఖ్య అయింది. దానివల్ల ఈరోజు ఏం జరుగుతున్నదంటే మాంస ఉత్పత్తి ఏదైతే జరుగుతుందో, మీట్ ప్రాసెసింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో, గతంలో లారీలకు లారీలు మనకు బెంగళూరుకి వెళ్ళి, కర్ణాటకకి వెళ్ళి, మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి వచ్చేది గొర్రెలు, మేకలు. ఈరోజు మనమే ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపే స్థాయికి చేరుకున్నాం. దానివల్ల మాంస ఉత్పత్తికి, అంటే పింక్ రెవల్యూషన్ అంటారు దాన్ని, గులాబీ విప్లవం అంటారు, మాంస ఉత్పత్తికి కూడా అపారంగా అవకాశాలు తెలంగాణలో ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా అందిపుచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వాటిని కూడా నెలకొల్పవలసిన బాధ్యత వచ్చే తరం పిల్లల మీద ఉన్నది. మీకు డైరెక్ట్గా వ్యవసాయం మీద మక్కువ లేకపోతే వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు, చేపలు కానీ, మాంసం కానీ, వీటిని ఉత్పత్తి చేసి మంచి ఇండస్ట్రీ పెట్టి ప్రాసెసింగ్ చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి చేరుకునే అవకాశాలు కోకొల్లలుగా ఈరోజు మన రాష్ట్రంలోనే ఉన్నాయి. నాలుగవ విప్లవం శ్వేత విప్లవం అంటే వైట్ రెవల్యూషన్, డైరీ. ఒకప్పుడు నష్టాల్లో ఉన్న విజయ డైరీ ఈరోజు ప్రభుత్వం ఇచ్చే చిన్న ప్రోత్సాహకం. విజయ డైరీకి మీరు పాలు వస్తే లీటర్కు 4 రూపాయలు ప్రభుత్వం అదనంగా ఇస్తూ ఉన్నది. దానివల్ల ఈరోజు విజయ డైరీ లాభాల్లోకి వచ్చింది. ఉల్టా గవర్నమెంట్కే పైసలు డివిడెండ్ ఇచ్చే స్థాయికి మన విజయ డైరీ చేరుకున్నది. ఆ రకంగా ఈ శ్వేత విప్లవం వల్ల కూడా, ఈ వైట్ రెవల్యూషన్ వల్ల కూడా కొత్త అవకాశాలు ఎన్నో వస్తున్నాయి. పక్కనే ఉన్న కరీంనగర్ డైరీ లాభాల్లో ఉన్నది, ముల్కనూరు సొసైటీ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నది, అటు పక్కన ఉన్న మదర్ డైరీ బాగున్నది,
మరి నిజామాబాద్లో ఉండే, ఆదిలాబాద్లో ఉండే, కామారెడ్డిలో ఉండే, ఆసిఫాబాద్లో ఉండే, మంచిర్యాలలో ఉండే రైతన్నలు, వరంగల్లో ఉండే పాడి రైతన్నలు కూడా, అందుకే పెద్దలు అంటారు పాడి పంట అంటారు, రెండు కలిస్తేనే రైతు ఆదాయం పెరుగుతుందన్న ఉద్దేశం మీద మరి పాడిని కూడా ప్రోత్సహించవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నదని చెప్పి మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇప్పుడు దళిత బంధు కార్యక్రమం ద్వారా కూడా చాలా మినీ డైరీలు వస్తూ ఉన్నాయి, వాటిని కూడా అందిపుచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. ఇక ఆఖరి విప్లవం ఐదవది నేను చెప్పేది ఎల్లో రెవల్యూషన్, అంటే పసుపు విప్లవం. పసుపు విప్లవం అంటే పసుపు వండించే పసుపు రైతన్నలు కాదు నేను చెప్పేది. మేము వేరే వాళ్ళకి దొంగ మాటలు చెప్పాం, పసుపు బోర్డులు తెస్తామని దొంగ మాటలు చెప్పుడు, తర్వాత తప్పించుకపోవడు, అవతల పడు, అది మాత్రం కాదు. నేను చెప్పే పసుపు విప్లవం ఏంటంటే ఆయిల్ పామ్ రెవల్యూషన్. ఇప్పుడు మనం తినే పంట నూనె ఏదైతే ఉన్నదో, వంట నూనె, పామాయిల్ నూనె మన వంటలలో వాడతాం. ఆ పామాయిల్ ఈరోజు 78% బయటికి వెళ్ళి వస్తుంది, మలేషియాకి వెళ్ళి, ఇండోనేషియాకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి వస్తుంది. అట్లెందుకు ఉండాలి? తెలంగాణ మొత్తం భారతదేశానికి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆయిల్ పామ్ వండించి ఇక్కడికి వెళ్ళే వంట నూనె మనమెందుకు అందించద్దని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో, మన వ్యవసాయ మంత్రి గారి నాయకత్వంలో 20 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ పంట 5 ఏళ్లలో వండించాలనే టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న రైతన్నలను కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను, దీనివల్ల మీకు లాభాలు వస్తాయి, మధ్యలో ఇంటర్ క్రాపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆయిల్ పామ్ పంట కోతకొచ్చే లోపల వేరే పంటలు కూడా వేసుకోవచ్చు, మిశ్రమ పంటలు కూడా వేసుకోవచ్చు. కావాలంటే మీ వ్యవసాయ విస్తరణాధికారిని అడిగితే వాళ్ళ మెలకువలు కూడా మీకు నేర్పిస్తారు. అంతెందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ 5 రకాల విప్లవాలు తెలంగాణలో, హరిత విప్లవం, నీలి విప్లవం, గులాబీ విప్లవం, శ్వేత విప్లవం, పసుపు విప్లవం, ఈ 5 వల్ల మీకు ఏం జరుగుతుందంటే మీ వ్యవసాయ ఆదాయానికి తోడు ఇతర మార్గాలు కూడా తోడై మీ కొత్త తరం పిల్లలకు కూడా అదొక అదనపు అట్రాక్షన్ కింద మారుతుంది. దానివల్ల కొత్త తరం పిల్లలు వ్యవసాయంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో పాటు సాంకేతికత కూడా జోడిస్తే, ఇప్పుడు మీరు అమెరికా పోతే ఆడ పెద్ద పెద్ద కమతాలు ఉంటాయి, 1000 ఎకరాలు 100 ఎకరాలలో ఉంటాయి కమతాలు. అక్కడ పురుగు మందు చల్లుడు అంటే చేయితోని కొట్టరు, అక్కడ డ్రోన్ వస్తుంది, చల్లిపోతుంది. ఇజ్రాయిల్ పోతే అక్కడనేమో కమతాలు లేవు, వాళ్ళకి జాగలేదు, వాళ్ళు ఏం చేస్తాను, బిల్డింగ్లలో పంటలు పండిస్తాను. వాళ్ళు చిన్న చిన్న జార్లు పెట్టి హైడ్రోపోనిక్స్ అంటారు దాన్ని, అక్కడ ఒక రకమైన వ్యవసాయం ఉన్నది. కానీ మన భారతదేశంలో మరి 2-2.5 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఆసాములు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అందుకే చిన్న కమతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మన దగ్గర. మరి దీని దిశగా కూడా నేను కోరేది రాజురెడ్డి గారిని, ఫనీని, ఇంకా మొత్తం కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ని కూడా, వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ది ఊబరైజేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్. మొన్న నేను ఒక డ్రోన్ కంపెనీని కలిసిన, దావోస్లో కలిసిన. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే తెలంగాణలో మీరు అవకాశం ఇస్తే 2-3 వేల మంది పిల్లలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామన్నారు. ఎట్లా కల్పిస్తారని నేను అడిగిన. ఏమన్నారంటే ఒక డ్రోన్ ఇస్తాం, మండలానికి ఒక 2-3 పిల్లలను పెడతాం, లేదా 5,000 ఎకరాలకు, ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఇవాళ 1,60,00,000 పైచిలకు ఎకరాల్లో సాగైతున్నది. 5-6 వేల ఎకరాలకు ఒక్కొక్క డ్రోన్ ఒక పిల్లగాడికి అప్పచెప్తాం. ఆ పిల్లగాడు 5,000 ఎకరాలలో ఉండే రైతులందరితో మాట్లాడుకొని పురుగుల మందు చల్లుడు ఎట్లయితే ఇవాళ మీరు హార్వెస్టర్లు మాట్లాడుకుంటారో గంటకు చొప్పున, అదే పద్ధతుల్లో డ్రోన్లు కూడా మాట్లాడుకుంటే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనుషులు దొరుకుతలేరు, పనిచేసేవాళ్ళు దొరుకుతలేరు. కాబట్టి ఈ మెషినరీని కూడా వాడుకునే తెలివితేటలు, వాటితో పాటు ఈ సాంకేతికతను కూడా జోడించే అరుదైన అవకాశం ఏదైతే ఉన్నదో దానివల్ల వ్యవసాయం లాభసాటిగా మారుతుంది, కొత్త తరం వస్తుంది వ్యవసాయంలోకి. దాంతోపాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ అడిషన్ ఏదైతే జరగాలో, అంటే వడ్లు వండించిన తర్వాత ఇడిచిపెట్టుడు కాదు, తర్వాత కొంతమంది బియ్యం మిల్లులు పెడుతున్నారు, రైస్ మిల్లులు పెడుతున్నారు, పారాబాయిల్డ్ రైస్ మిల్లులు పెడుతున్నారు, అది మనకు తెలుసు. అది కాకుండా ఇంకా చాలా చేయొచ్చు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మొక్కజొన్న పండిస్తాన్లకి వెళ్ళి కార్న్ తీయొచ్చు, స్టార్చ్ తీయొచ్చు, స్టార్చ్ను మరి చాక్లెట్లలో వాడతారు, అన్నిట్లలో వాడతారు. ఇట్లాంటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీకి కూడా ఊతమియాలనే ఉద్దేశంతో 10,000 ఎకరాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలోని 16 ప్రాంతాల్లో మనం స్పెషల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్లు పెడతా ఉన్నాం. మీ పిల్లలకు చెప్పండి, వాళ్ళు కావాలంటే దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే అందులో చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు మన దగ్గర ఉత్పత్తి అయ్యే పంటల నుంచే పెట్టొచ్చు. బాల్కొండలో ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఒక స్పైస్ పార్క్ వస్తూ ఉన్నది. ఆర్మూరులో జీవన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో, అక్కడ లక్కేపల్లిలో లక్కంపల్లిలో ఆల్రెడీ ఒక సెజ్ ఉన్నది. అక్కడ ఎవరైనా పరిశ్రమలు పెట్టదలుచుకుంటే ముందుకొచ్చినట్టయితే ప్రభుత్వం రాయితీలు ఇచ్చి మీకు పెట్టుబడి అవకాశాలు కూడా చూపెట్టి బ్రహ్మాండంగా నిజామాబాద్లో ఉండే అభ్యుదయ రైతులు, తెలంగాణలో ఉండే అభ్యుదయ రైతులు భారతదేశానికి ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మాది. ఇదంతా నేను మీకు ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే ఒక సమగ్రమైన ఆలోచన విధానంతో, ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్తో తెలంగాణలో ఈరోజు వ్యవసాయ విస్తరణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, ఎందుకంటే తాను స్వయంగా రైతు కాబట్టి, కేసీఆర్ గారు స్వయంగా రైతు కాబట్టే ఆయనకు రైతుల కష్టాలు తెలుసు, మీ కన్నీళ్లు తెలుసు కాబట్టే ఈ రకమైన ఒక సమగ్రమైన ఆలోచన జరుగుతూ ఉన్నది. తెలంగాణలో ఇంకా జరగాల్సిన పని చాలా ఉంది.
కానీ ఇప్పటిదాకా జరిగింది భారతదేశంలో ఎక్కడ జరగలేదన్న మాట కూడా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ నేతృత్వంలో మరి 300 పైచిల్కు గ్రామాల్లో దాదాపు 7-8 జిల్లాల్లో మరి ఈ BCI ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో మరి ముఖ్యంగా పత్తి పండించే రైతుల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉందో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా కొంత ఆదాయం పెంచుకున్నందుకు కొంత శాస్త్రీయతను జోడించినందుకు సాంకేతికత ఫలాలు కూడా అందిపుచ్చుకుంటున్నందుకు హృదయపూర్వకంగా మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ మళ్ళీ తప్పకుండా ఇదే దిశలో ముందుకు సాగాలని వచ్చే తరం కూడా వ్యవసాయంలోకి దిగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ. నేను విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తూ మరి ఈరోజు దీన్ని శంకుస్థాపన చేసిన గౌరవ మంత్రి KTR గారిని 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. దయచేసి దీని తర్వాత మనం పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాము. పార్టీ ఆఫీస్ లో మీరు అందరినీ కలుస్తారు. అక్కడ బొకేలు అన్ని కూడా ఇవ్వండి. దయచేసి పార్టీ ఆఫీస్ లో రండి. అందరూ ఇక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా పార్టీ ఆఫీస్ లో రావాలని, తెలంగాణ భవన్ రావాలని చెప్పి ఇప్పుడు మంత్రి గారు మాట్లాడాల్సి రాష్ట్ర రహదారులు, భవనాలు మరియు గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, అమ్మా ప్లీజ్ ప్లీజ్, గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు, నిజామాబాద్ పట్టణాన్ని తన నేతృత్వంలో చక్కగా అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు తీసుకొని పోతున్న సోదరుడు, ఉత్సాహవంతుడు అన్న బిగాల గణేష్ గారు, గౌరవనీయులు ఆర్మూరు శాసనసభ్యులు సోదరులు జీవన్ రెడ్డి గారు, ఆర్టీసీ చైర్మన్ గారు, మరి అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు పెద్దలు అన్న బాబిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు, గౌరవనీయులైన బోధన్ శాసనసభ్యులు సోదరులు షకీల్ గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు అన్న రాజేశ్వరరావు గారు, అన్న గంగాధర్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా పెద్దలు మన జడ్పీ చైర్మన్ విఠలరావు గారు, ఇంకా సోదరి ఆకుల లలిత గారు, గౌరవనీయులు ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున DCCB అధ్యక్షుడు సోదరుడు భాస్కర్ రెడ్డి గారు, ఇంకా వివిధ హోదాల్లో ఉన్న గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న నిజామాబాద్ మేయర్ గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్లు, ఇతర నియోజకవర్గాల నుంచి విచ్చేసిన గౌరవ మున్సిపల్ చైర్మన్లు, గౌరవనీయులైన ZPTCలు, మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షులు, స్థానిక కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు, వివిధ పట్టణాలు మరియు మండలాల శాఖల అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లా గ్రంథాలయ మరియు అదేవిధంగా ఇతర సంస్థల అధ్యక్షులు, పెద్దలు, వారందరికీ, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న పాత్రికేయ మిత్రులకు, భారత రాష్ట్ర సమితి గులాబీ సైనికులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా మీకు నమస్కారం. మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే నిజానికి వచ్చింది ఒక ప్రైవేట్ ప్రోగ్రాం కోసం, కానీ మరి ఇంత దూరం వస్తున్నప్పుడు ఒక 4 మంచి పనులు చేయాలి. ఎందుకంటే ఎన్నో కోట్ల రూపాయలతో నిజామాబాద్ అభివృద్ధిని మరి ముందుకు తీసుకొని పోతున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మన కార్యకర్తలతో పాటు పట్టణ ప్రజలకు కూడా తెలియజేయాలనే ఎమ్మెల్యే గారి ఆలోచన, మంత్రి గారి నాయకత్వంలోని మరి ఆలోచన వల్ల ఈ రోజు ఈ ఇందూరు కళాభారతి నిజామాబాద్ పట్టణంలోని కళాకారులు, కవులు, సాహితీవేత్తలు, రచయితలు, పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక చక్కటి అపురూపమైన కానుకను అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక 50 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు ఒక అత్యుత్తమమైన, బహుశా నాకు తెలిసి తెలంగాణ మొత్తంలో ఎక్కడా లేనంత గొప్పగా ఇందూరు కళాభారతిని ఈ రోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్నందుకు హృదయపూర్వకంగా నేను మీ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాంతో పాటు ఒక నెల కిందట అనుకుంటా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు ప్రత్యేకంగా నన్ను, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారిని, నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారు గణేష్ గారిని పిలిచి ప్రత్యేకంగా నిజామాబాద్ సమీక్ష కూడా వారు నిర్వహించడం జరిగింది. నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ లో ఏమేమైతున్నది, ఇంకా ఏమేం చేయాలి అని ప్రత్యేకంగా వారు పిలిచి చెప్పినారు. ఎందుకు అని అడిగితే వారు ఒకటే మాట చెప్పినారు,
తెలంగాణ ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టినాడు 2001లో. ఆనాడు మొట్టమొదటి జిల్లా కేసీఆర్ తో నడిచింది ఇదే నిజామాబాద్ జిల్లా. మొత్తానికి ఏకోన్ముఖంగా ఆనాడు గులాబీ జెండానెత్తి మొత్తం తెలంగాణకు దిశానిర్దేశం చేసింది నిజామాబాద్ జిల్లా. అందుకే అక్కడికి ఎంత చేసినా తక్కువనే అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు మా అందరికీ కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చి ఈ 8.5 ఏళ్లలో 936 కోట్ల రూపాయలు వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల రూపంలో నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ కు మంజూరు చేయడమే కాకుండా మళ్ళీ మొన్న కొత్తగా ఒక 100 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసి మీ ఎమ్మెల్యే గారి చేతికే అధికారం ఇచ్చి మీరు చక్కగా నిజామాబాద్ పట్టణ రూపురేఖలు మార్చే విధంగా ప్రజలకు సంతృప్తినిచ్చే విధంగా కార్యక్రమాలు చేయండి. ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ నిధులు ఖర్చు పెట్టి చక్కగా చేయండి అని చెప్పినారు. ఈ 50 కోట్ల రూపాయలతో కళాభారతి మాత్రమే కాదు, ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు ఎమ్మెల్యే గారు మంత్రి గారు కూర్చొని చాలా చక్కగా పట్టణాలకి ఏం అవసరం ఇందులో అదేవిధంగా మన ఆర్టీసీ చైర్మన్ గారు ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా కొంత కార్పొరేషన్ లో వారి వాటా కూడా ఉన్నది. అందరూ కలిసి సమన్వయంతో ఏం చేస్తే బాగుంటుందో మీరే డిజైన్ చేయండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు నిధులు మంజూరు చేస్తే వారు కళాభారతికి ఈ రోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. వచ్చే నెల కానీ సరిగ్గా నెలన్నర తర్వాత మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే గారు ఏం చెప్పినారంటే ఐటీ హబ్ తయారవుతున్నది, దాంతో పాటు ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయన్నా మీరు రావాలని కూడా చెప్పినారు. ఆ సందర్భంగా ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ కూడా పెట్టుకుందామని చెప్పినారు. ఇవాళ కేవలం సమయం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మంత్రి గారి నేతృత్వంలో 22 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం చేసిన ఆర్యూపీ అదేవిధంగా 50 కోట్ల రూపాయలతో ఈ కళాభారతి ఈ రెండింటికే ఈ రోజు ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నాం. మిగతా ఏం పెట్టుకోలేదు. మళ్ళీ నెల రోజుల తర్వాత వచ్చి మీతో దినమంతా ఉండి ఆ రోజు బ్రహ్మాండంగా అందరినీ కూడా కలుసుకుని మీ అందరికీ కూడా మొత్తం నిజామాబాద్ పట్టణంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇతర కార్యక్రమాలు అన్నిటి గురించి సావధానంగా మాట్లాడుకుందామని చెప్పి కూడా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ మళ్ళొకసారి గౌరవనీయులైన స్థానిక శాసనసభ్యులు మరి సోదరులు గణేష్ గారి నేతృత్వంలో ఇప్పుడు వారు 25 కిలోమీటర్లు బ్రహ్మాండంగా మీడియాను చెట్లు మరి ఎంత చక్కగా పట్టణాన్ని రూపురేఖలు మార్చినామో చూపెట్టినారు. చాలా సంతోషం. ఇంకా కూడా చేయాల్సిన పని ఇంకా పనేం అయిపోలేదు, ఇంకా చాలా ఉన్నది చేసేది. చాలా చాలా పని ఉంది ఇంకా చేసేది. అవన్నీ కూడా సంతృప్తికరంగా చేసుకోవాలంటే మంచి అడుగు పడ్డది. మొదటి అడుగు బాగా పడ్డది, బ్రహ్మాండంగా నడుస్తున్నది. మనము జూటో మాటలు ఏం చెప్పకుండా పర్ఫెక్ట్ గా ఏం చేయగలుగుతాము ఏం చేస్తాము అని చెప్పినామో అవన్నీ చేసే దిశగా ముందుకు పోతున్నాం. అదే పద్ధతుల్లో మరి మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా సవ్యంగా రాబోయే 6 నుంచి 9 నెలల లోపల పూర్తి కావాలని, అదేవిధంగా ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా ఏ సందర్భంలో వచ్చినా ఎప్పుడు వచ్చినా అన్ని పరీక్షలకు నిజామాబాద్ నుంచే తిరుగులేని సమాధానం మీ దగ్గరికి వెళ్లే గులాబీ ప్రస్థానం మొదలు కావాలి. తప్పకుండా నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ తో సహా జిల్లాలోని అన్ని శాసనసభ స్థానాలు కూడా గెలుచుకునే దిశగా మీరందరూ కూడా దయచేసి కార్యోన్ముఖులై రాబోయే 7 నుంచి 9 నెలల పాటు నిర్విరామంగా అటు అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రజాహితమైన కార్యక్రమాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు పార్టీ ఆదేశం మేరకు మనందరం కూడా నిమగ్నమై పనిచేద్దామని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి మీ అందరితో కూడా సెలవు తీసుకుంటూ జై తెలంగాణ, జై భారత్, థ్యాంక్ యూ. జై కేసీఆర్. భవనాలు మరియు గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, అమ్మా ప్లీజ్ ప్లీజ్, గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు నిజామాబాద్ పట్టణాన్ని తన నేతృత్వంలో చక్కగా అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు తీసుకొని పోతున్న సోదరుడు ఉత్సాహవంతుడు అన్న బిగాల గణేష్ గారు, గౌరవనీయులు ఆర్మూరు శాసనసభ్యులు సోదరులు జీవన్ రెడ్డి గారు, ఆర్టీసీ చైర్మన్ గారు, మరి అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు పెద్దలు అన్న బాబురెడ్డి గోవర్ధన్ గారు, భవనాలు మరియు గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, అమ్మా ప్లీజ్ ప్లీజ్, గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు నిజామాబాద్ పట్టణాన్ని తన నేతృత్వంలో చక్కగా అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు తీసుకొని పోతున్న సోదరుడు ఉత్సాహవంతుడు అన్న బిగాల గణేష్ గారు, గౌరవనీయులు ఆర్మూరు శాసనసభ్యులు సోదరులు జీవన్ రెడ్డి గారు, ఆర్టీసీ చైర్మన్ గారు, మరి అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు పెద్దలు అన్న బాబురెడ్డి గోవర్ధన్ గారు, గౌరవనీయులైన భోజన్ శాసనసభ్యులు సోదరులు షకీల్ గారు, గౌరవనీయులు
శాసన మండలి సభ్యులు అన్న రాజేశ్వరరావు గారు, అన్న గంగాధర్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా పెద్దలు మన